ambao tunao leo hii tunajivunia kuwa nao. Mwaka 1950 ikiwa ndio ilikuwa mkoko kualika maua, ambapo kundi la Mau Mau lilianza kuunda kundi lao, na kundi hilo likawa tu jeshi kubwa, jeshi ambalo lilihakikisha kwamba mbeberu amesalimu amri. Karibu ndani ya mazungumzo ni Shujaa Edition. Mimi ni Humphrey Murunga, tuandamane nawe kwenye makala haya hadi tamati. Mgeni wangu, karibu sana. Asante, nashukuru. Naam. Nashindaje? Niko salama kabisa. Labda wewe? Mimi pia niko salama kabisa. Asante. Mashujaa nakupeleka vipi? Mashujaa ndio sasa tunaanza, lakini ni mzuri. Tumeamka, tuko na afya. Nashukuru. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Muona leo hii tuna uhuru wa kuingia mahali popote, tuna uhuru wa kufanya kila chochote kile kulingana na juhudi za wale wa mashujaa wetu ambao walihakikisha kwamba mbeberu amesalimu amri na kuondoka. Ni kweli. Yes, kwanza nitaanza na kujitambulisha. Kabisa, ilikuwa tufikie hapo. Hata ilikuwa nikuuliza kwanza wewe shujaa wako ni nani? Kabla tuendelee, Ken, yes, niambie shujaa kwanza ni nani? Kwanza naweza sema shujaa wangu ni mke wangu. Shujaa wako ni mke wako? Namtambua kama shujaa sababu mahali nimefika na vile nilivyo kwa hivi sasa, naweza sema ni yeye amechangia sana. Amechangia pakubwa kwenye safari yako? Kwenye safari yangu. Ambia watazamaji sasa pale nyumbani, Ken ni nani na unatoka maeneo yapi? Asante. Naam. Asante. Kwa majina ni Kennedy Lumbasi, na Kennedy ni jamaa mmoja ambaye alizaliwa kutoka Western. Maisha yake imekuwa nusu amelelewa Western, nusu amelelewa Central. Na huyu Ken ni baba ya watoto wawili. Alibarikiwa na kijana na msichana, na bado ako na mke ambaye ni mmoja wa kike. Lazima nisisitize hapo kabisa. Yes. Na mimi ni mkaaji wa Thika Makongeni, naishi pale mtaa wa Freestyle 13, na pia mimi ni mwanabiashara ambaye nafanya biashara ya naweza ita kama beauty. I'm in a beauty industry. Naendesha kinyozi ambayo kwa jina ni Ken's Cats Hair Clinic ambayo iko pale Makongeni. Na bado huyo Ken ni chairman wa Thika Barbers and Salon Association, ambaye ndio mwenyekiti wa hilo kundi ambalo ni la wana salon na vinyozi. Yes. Ken, uko na titles mingi sana. Kumaanisha wewe pia ni shujaa tu kivyako. Labda kuna mwenye anasema nikitazama Ken ni shujaa wangu. Yes. Ni kweli. Naam. Ken, leo shughuli ya kusherehekea mashujaa wetu inaendelea kule Wanguru, kaunti ya Kirinyaga, ambapo tunatarajia tutakuwa tunaekewa kwenye kiwambo cha runinga yetu shughuli hiyo pevu kutoka uwanja huo. Wacha tuzungumzie safari ya Kenya kuanzia pale tu ilipochukua uhuru kutoka kwa mbeberu. Unaweza zungumziaje swala hilo hadi kufikia leo hii? Naweza sema hiyo safari kutoka tupate uhuru, naam, ni safari imekuwa successful. Na nashukuru sana sababu nikikumbuka zile enzi, though sikuwa nimezaliwa, lakini vile nasikia na historia nasoma, watu walikuwa na shida sana, kukuwa na ile freedom. Vile tuko saizi kuna freedom of worship, saizi kuna freedom of movement, freedom of communication, freedom of speech. Naweza sema kuna tofauti kubwa sana kulingana na ile maisha ya kabla ukoloni na baada ya ukoloni. Vitu mingi sana zimechange. Devolution ilikuja ndio hiyo. Kama hivi sasa unaona, kitambo kulikuanga na hii siku ilikuwa inaitwa Kenyatta Day. Kenyatta Day. So hii ilibadilishwa katiba ilikuja ikabadilisha. Katiba wakati ilibadilishwa wakaamua sasa wakati hiyo katiba imebadilishwa,
wakaonelea, serikali kaonelea tusikuwe tunaita kama mtu, sababu unajua Kenyatta ni kama baba yetu, yeye wa taifa. Wa taifa. Naam. Lakini sasa kulingana katiba vile imekuja, imeleta mabadiliko mengi ambayo tunaona na haya mabadiliko inatusaidia sana, sababu hizo enzi kulikuwa na ni Uhuru Park ya Nairobi. Hiyo mashujaa tulikuwa tunaionea tu kwa TV, ama wale watu wako Nairobi wanaenda Uhuru Park. Lakini kwa hivi sasa wakati devolution ilikuja, kumekuwa sasa at least inakuwa kwa kila county. Kama leo unaona iko Kirinyaga, next itaenda mahali pengine. So kumekuwa na mabadiliko ambayo ni mazuri sana, sababu unaona hiyo mashujaa tukipeleka Kirinyaga ni biashara, vitu mingi sana zinafanyika. Watu wengi wanasaidika kulingana na hiyo kuliko vile ilikuwa Nairobi. Yes. Naam. Ken, umezungumzia kuhusu coming up of the devolution, ambapo ugatuzi imeboresha kabisa baadhi ya counties humu nchini, kuboreka kwa kiwango cha juu, hasa ukizingatiwa kwamba hapo mwanzoni tulikuwa tunaangalia tu Nairobi. Yule mwenye Kakamega hangepata ile nafasi ya kufika Nairobi angalau pia kusherehekea mashujaa. Leo hii Mkirinyaga anatoka tu pale nyumbani anaingia hapo uwanja, japo ndio COVID-19 pia imeharibu mambo mengi. Nakumbuka kwanza hiyo uwanja Kirinyaga ni uwanja mpya kabisa, na inaweza kidhi watu wa ngapi 15,000, lakini kwa sababu ya COVID-19 tunaambiwa kwamba ni watu wachache tu. Labda pia kuzungumzia kuhusiana na COVID-19 kuathiri mambo kama haya, unaweza sema nini? Hili janga limekuja kutuharibia mambo mingi sana. COVID imekuja kutuletea tabu ambayo hivi sasa inakuwa shida. Kitambo tulikuwa tunafanya kazi vizuri, kazi ilikuwa. Sasa wakati COVID ilikuja, ilifanya watu wengi wakasimamishwa mpaka kazi. Watu wengi kazi zilipungua, watu wengi walifunga kazi. Naweza sema hili janga kweli ni janga ambalo likuja kututatiza, lakini kulingana vile tunaendelea kung'ang'ana nalo through keeping social distance, wearing mask na kuzingatia haya yote, tunaenda tukifaulu. Na ni kweli sana vile umesema, hii Kirinyaga saa hizi najua kuna watu wengi sana wamefurahi, hata kama hawataweza kufika ndani ya uwanja. Lakini wako mahali wanajivunia sababu hii sherehe imeletwa mpaka kwa boma nyumbani. Yes. Tuangazie hawa mashujaa. Kuna baadhi bado hadi wa leo labda wako hai, ama tajamii zao bado ziko pale ziko hai. Unadhani kwamba serikali imefanya iwezalo kuhakikisha kwamba inaangazia ama inajali na kuwakumbuka hao watu wa mashujaa waliopigania uhuru wa nchi? Naweza sema hivi, serikali ni kweli inajaribu. Naweza sema inajaribu sababu ni kweli haijawaachilia. Nakumbuka kuna huyu kijana wa Dedan Kimathi, mjukuu wake ambaye alienda pale kwa ile monument ya Dedan ya babu yake. Naam. Kaenda pale kweli akaleta akajaribu. Hiyo ilikuwa ni kama communication kwa serikali. Imekuja imewaachilia sana hao familia hao wenye walisaidia ama walichangia kupata uhuru wa nchi. Na naweza sema hivi kwamba serikali imeweza kuchukua hatua kadhaa, sababu tangu hilo tukio lifanyike hakuja kuwa na wengi, though kuna wengine bado wanalia, lakini naweza sema serikali inajaribu vile inaweza kuwasaidia. Na naweza omba sana sababu hiyo ni familia ambayo ilitushikilia kufika sisi mali tumefika, vile tunaishi maisha ni sababu ya hiyo familia. So naweza omba serikali
tafadhali serikali kama najua iko na uwezo, naam, iweze kufikia hizo familia na kweli waweze kusaidika. Yes. Leo tunatarajia rais wetu Uhuru Kenyatta kuzungumza tu baadhi ya masuala kadha wa kadha, ikiwemo unapata wengi wanalia sana mambo na kafyu. Wengi wanalia kafyu sana, wanaomba tu rais Uhuru Kenyatta kwenye hotuba yake kule Kirinyaga aondoe kafyu. Unadhani kwamba kafyu pia kuna vile imeathiri pakubwa biashara za watu? Kafyu imeathiri sana biashara. Mimi mwenyewe nikiwa mmoja wao ambaye ameathirika sana upande wa kusafiri. Unajua sasa kwetu ni Kakamega. Na Kakamega ilikuwa kitambo kabla hii janga la corona likuja, tulikuwa tunatumia usafiri wa usiku. Sababu huko hakuna haja kuharibu masaa mchana ukisafiri mpaka ufike jioni. Sasa tulikuwa tunasafiri usiku. So ilikuwa rahisi, unatoka hapa jioni, unafika nyumbani asubuhi, unafanya mambo yako. Siku ya kurudi tena unatoka jioni huko unafika asubuhi. Sasa imekuwa tatizo sana, imeleta shida sababu mchana uko biashara. So inakubidi unatumia siku 2 ya kusafiri mchana mpaka nyumbani. Tena utoke huko mchana mpaka jioni. Na kazi mingi sana hata upande wa usafiri. Naam. Magari, kuna watu wa kusafirisha mizigo, kuna watu so imekuja imeathiri sana. Naweza omba sana serikali na rais wetu Uhuru Kenyatta aweze kuangalia hii maneno. Naomba sana sababu saizi tumezoea, tumekuwa tukijitahidi kuzingatia hizo kanuni za Wizara ya Afya. Na naweza omba rais wetu aweze kufungulia watu wakuwe na hiyo uhuru wa kufanya biashara. Kuna watu mikahawa walikuwa wanafanya kazi mpaka asubuhi sababu kuna watu wengi wanasafiri. Kuna biashara kadhaa ambazo ziliathirika na zilifungwa ambazo zilikuwa zinatumia haya masaa ya usiku. So naweza omba sana serikali iweze kuzingatia haya na Uhuru aweze kufungulia kafyu na tuweze kuendelea vile tulikuwa tunaishi zamani. Naam. Yes. Ken, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022. Tumeona vijembe vya kisiasa vikigongwa hapa na pale, japo hatuongelea siasa, lakini leo hii tunatarajia kwamba naibu wa rais William Ruto kupatana na kinara wa ODM Raila Odinga kule Wanguru Stadium. Unadhani kwamba labda kukutana kwa viongozi ina umuhimu upi kabisa kwa mpiga kura ambaye labda anatarajia kuingia kwenye ballot box mwaka ujao? Natarajia sana, na hilo hata ilikuwa ombi langu sababu Kenya ni nchi ya amani na Kenya sisi ni watu wamerevuka. Naweza omba sana wakati hii sherehe inaendelea pale Wanguru Stadium, naweza omba sana Raila na Uhuru Raila na Ruto wapatane pale sababu hao ndio viongozi sisi tunaangalia. Sisi tukiwa hapa chini au ni kama role models wetu. So naweza omba sana waweze kupatana na wakisalimiana waweze kuongea pamoja. Tutafurahia sababu hao ndio tunaangalia. So tukiona kuna hiyo drift hawapatani inakuwa balaa sababu hata sisi tunaanza kujitenga sababu labda deputy president na akona watu wake, Raila akona watu wake. So naweza omba sana wakishikana pamoja tofauti na siasa. Leo ni siku ya kusherekea kabisa. Siasa kando. Tusherekee pamoja kwa hii uongozi. So ndafurahia sana nikiona hilo jambo linatendeka. Hao wawili wanapatana. Yes. Kuanzia wakati tulipojinyakulia uhuru Mr. Kene hadi kufikia wakati huu, unadhani kwamba tumefanikisha nini haswa, ambapo unasema kwamba mimi kama Mkenya halisi tangia tulipopata uhuru naona kwamba hapa na hapa tuko bora? Mambo ni mingi sababu nikianza kuongelelea saa hizi inaweza chukua muda. Naongea tu uko na wakati. Mambo ni mingi. Vile nilisema hivyo mwanzo, wakati tulipata uhuru maisha ilikuja ikawa rahisi sababu zile wakati haungeweza kusafiri
kama una kibali. Kwa for example kutoka Murang'a kwenda Nairobi lazima ungepewa permit kabla ya ukoloni. Lazima ungepewa permit ya kwenda, na hiyo permit kuipata uende sijui kwa chief, kwa nani, kwa nini ndio uweze kusafiri. So imekuwa rahisi sana. Saizi watu wamesafiri, watu kumekuwa na hiyo freedom. Hiyo time kulikuanga na kanisa ilikuanga naweza kumbuka kulikuanga na kanisa, hakukuwa na hii makanisa mengi. Kulikuanga na kanisa 2 ama 3 ambazo unashurutishwa lazima uende kwa hii kanisa, lazima ufanye hivi. So inaweza sema kumekuwa na hiyo freedom of worship, watu wanaabudu, watu wako na hiyo freedom. Kulingana na zile wakati hakukuwa na hii ya kuongea. Saizi tuko na freedom. Saizi tuko na uwazi wa tunaweza ongea kwa mtu, mimi naweza kaa chini na niseme nataka hivi kulingana na rais, naweza muongelesha through social media na ataona kweli nafanya nini na muongelesha. So kitambo kulikuwa na shida sana, hata uwezi ongea, uwezi fanya kitu yote. Unaona, kwa usafiri ilikuanga ni shida. Saizi naweza sema vitu mingi sana zime change kabisa, na zinaendelea kubadilika sababu saizi tunaendelea tukierevuka. Shughuli nzima ukitazama Ken kule kwenye kiwambo cha runinga ni kwamba shughuli rasmi imeanza. Hapo tunatarajia tu viongozi wetu, Rais Uhuru Kenyatta, naibu wake kinara wa ODM Raila Odinga. Bado tuko na rais kutoka Malawi ambaye ni mgeni wa heshima, ambaye pia atakuwa akizungumza kwenye hafla hiyo ambayo inaendelea ugani wa Nguru County ya Kirinyaga. Umeona uwanja Ken, mambo ya jinsi yalivyo. Wanahabari wetu, baadhi ya wanahabari bado wanafanya mazungumzo na wageni watarajiwa ama wageni ambao wameonekana kuingia uwanja huu. Sasa Ken, tuseme kwamba hivi baada ya Kirinyaga unatarajia kwamba Kiambu tunaweza leta mashujaa wakati upi? Kiambu hatujakuwa na tangu devolution ianze, hatujakuwa naye. Naweza sababu sasa inaweza kuwa ngumu kupata hii nafasi labda mwaka ujao, sababu ni mwaka wa siasa. Imekuwa Kirinyaga haiwezi kuja Kiambu. Maeneo ya Mlima Kenya. Unajua sasa Kirinyaga na Kiambu ni kitu moja tu. So natarajia labda huo mwaka ambao unafuata 2023 ama 2024 natarajia tutaweza kuwa pia sisi tunaweza kusherekea hii siku Kiambu County. Hapo tumeona kwamba Waiguru ambaye amefanya mkutano na Rais Uhuru hivi siku chache zilizopita, manake Uhuru aliingia Kirinyaga siku ya Alhamis, ambapo ilikuwa siku ya Alhamis ama ilikuwa siku gani? Ilikuwa Jumatatu kunradi. Aliingia Kirinyaga siku ya Jumatatu. Japo tumeona kwamba viongozi wa Kirinyaga wamekuwa na malumbano hapa na pale. Utapata kwamba mwakilishi wa wadi ama mwakilishi wa wanawake kaunti hiyo Ngirishi na naibu na gavana wa kaunti hiyo ya Kirinyaga Anne Waiguru wamekuwa na malumbano kadha wa kadha. Unadhani kwamba sasa labda vile mashujaa imepelekwa nyumbani Kirinyaga kwamba hawa wawili wanaweza kuwa wanapata ile njia ya kufanya mazungumzo kwa pamoja na kupatana? Vile nimesoma kwa mitandao, nimeona hiyo Ngirishi kuna siku alipost Facebook akiongelelea Kirinyaga rais. Rais anakuja Kirinyaga na amemkaribisha. Kulikuwa na tetezi kwamba unajua sasa kulingana na Ngirishi amekuwa sana na huu mrengo wa UDA sana, ameshinda na deputy president sana. So wakati alipost hiyo kulikuwa na watu wakianza kumkejeli, sasa amehama. Waiguru naye aliingia UDA, so kunakuwa na ile
msukosuko. Lakini sasa kwa leo natarajia rais atakuja, yale mambo rais ataongea leo Kirinyaga itaweza kuwaunganisha pamoja na watakuwa open. Mtu ataweza kusema mimi niko pande fulani, mimi niko pande fulani kulingana na hiyo siasa ya Kirinyaga. Lakini imekuwa siasa ngumu sana, sababu nimeona nani pia anataka kuanza anagombea ugavana. Hayo ni mambo ya mwaka 2022. Ken, wacha tuangazie kwanza mambo na ugatuzi na yale maendeleo ambayo ugatuzi umekuja nao ukiangalia kwenye baadhi ya hizi kaunti zetu. Upande wa mabarabara. Unajua hapo awali kwamba barabara zilikuwa na tatizo kubwa sana humu nchini. Tukiongelea mambo ya barabara, ni kweli ugatuzi umetuletea maendeleo sana. Na miaka yote nimeishi huku Mlima Kenya, nimeona mambo mengi sana yamebadilika, sana barabara. Kumbuka wakati nilikuwa natoka huku miaka 2002 mpaka 2005, kulikuwa na shida sana kwa usafiri, sababu Thika Road haikuwa imetengenezwa, haikuwa inapitika magari barabara. Lakini kwa through imekuwa successful. Na tuangazie pia labda vijana kupata ajira, manake ugatuzi pia ili create job opportunities for these young Kenyans. Pia hilo una la kusema? Naweza sema wakati ugatuzi ulikuja, ni kweli ilifungulia mpaka hata vijana wameweza kupata kazi. Vijana sasa, barabara ikiwa mzuri, mtu anaweka pale duka, mtu akipita anaweza kununua kitu. Mashule zinatengenezwa. Naweza sema ni kweli serikali through devolution watu vijana wamepata kazi. Vijana wanajituma. Ule mtu pale anauza njugu, ule mtu anauza nini. After all devolution imehappen. Sasa wacha kwanza tuelekee kule Wanguru ugani, tuone mambo jinsi yanavyoendelea, manake tunaona kwamba tayari Rais Uhuru Kenyatta ni kama amewasili na yuko tayari kabisa kukagua lile gwaride. Spika wa mabunge yote mawili, katibu wa wizara mbalimbali, waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, karibuni leo tarehe 20 mwezi huu wa Oktoba mwaka 2021 katika sherehe za Mashujaa katika gatuzi hili nambari 20 ya magatuzi 47 ya taifa letu la Kenya. Wema uwanjani ni majeshi ya ulinzi ya Kenya, mavazi mekundu jeshi letu la nchi kavu, mavazi ya samawati jeshi la wanaanga, na mavazi meupe jeshi la wanamaji. Mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Andrew Ng'ang'a. Kikundi cha kwanza cha jeshi letu la nchi kavu kiko chini yake Meja Fred Lokada. Kikundi cha pili cha jeshi letu la wanaanga, la jeshi letu la nchi kavu kiko chini yake Captain Isaac Shebo. Kikundi cha tatu cha jeshi letu la wanaanga kiko chini yake Meja Evans Masaba. Kikundi cha 4 cha jeshi letu la wanamaji na cha mwisho kiko chini yake Meja Cliff Richard Apio. Parade Adjutant Captain Alex Kiprop Kipkogei.
Parade RSM, Warrant Officer 1 Joseph Langas. Mziki unazidi kupromoshwa na bendi za majeshi ya ulinzi. Chini yake Kanali Martin Namboka Makadia akishirikiana naye Captain Peter Kimeo na Captain Joseph Mturi. Anayebeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 9 cha jeshi letu la nchi kavu, Luteni daraja la 2 Mawira Ndiga. Kupata kusubiri kuwasili kwa mgeni wetu rasmi na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, tutapata burudani kutoka kwa bendi za majeshi ya ulinzi na hali kadhalika studio tafadhali. Vifunadi mkubwa ujenzi wa taifa, kwani hicho kini hasa kisababisha shujaa. Ewe ndugu yangu, hapa kumekucha kama kademe. Hata wewe mwanangu, hapa kumekucha, kwani hizo hizo za shule. Hata wewe mwanangu, hapa kumekucha. Na sherehe za Mashujaa Day zikishika moto hapa katika uga wa Wanguru International Stadium. Na ni muhimu kwamba tusisitize matangazo haya yanapeperushwa moja kwa moja katika vituo vyetu vyote vya redio. Kwa hivyo vituo vyetu vyote vya redio vinapeperusha matangazo haya moja kwa moja pamoja na KBC Channel 1. Bila shaka mtazamaji, na wewe una fursa zaidi kuweza kutegea runinga yenye ushawishi mkubwa na redio ambazo iko katika shirika la utangazaji la KBC kufuatilia matukio haya au sherehe hii ya kimataifa, sherehe hii ya kitaifa kusherekea wale ambao wamepigania ukombozi au walipigania ukombozi wa taifa hili. Na kama unavyotizama mtazamaji, mambo yako shwari, mambo yako kemkem, maandalizi yamekamilika na baadhi tu ya viongozi wameshawasili tayari kuhakikisha kwamba sherehe hii inafana zaidi. Sherehe hii inafanyika hapa katika Wanguru Stadium, kaunti ya Kirinyaga, na kama unavyoona uwanja, majeshi yetu, majeshi ya nchi kavu, majeshi ya hewa na majeshi ya maji wako tayari. Guard of honor for the commander in chief, Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye anatarajiwa kufika hapa wakati wowote kutoka sasa. Lakini kabla rais kufika, atatanguliwa na naibu wake William Ruto,
na baada ya naibu William Ruto kufika ni kwamba pia kutakuwa na rais wa nchi ya Malawi Lazarus Chakwera na mkewe ambao ni wageni mashuhuri na wageni wa Rais Uhuru Kenyatta. Halafu tena Rais Kenyatta ataweza kuwasili na kisha maadhimisho haya ya Mashujaa Day yataanza rasmi. Kwa hivi sasa majeshi wanajipanga ili kuangika guard of honor. Bila shaka, na unavyozungumzia mwenzangu Kioria kuhusiana na jeshi la nchi kavu, jeshi la wanahewa na jeshi la wanamaji, mtazamaji, ni bayana uweze kufahamu kwamba sherehe hii huwa ufana zaidi wakati ambapo tunakuwa na majeshi kama haya ambao bila shaka ndio wanaipamba sherehe hii, kuhakikisha kwamba baadhi tu ya wale ambao wanatizama hata kutoka nchi za ugaibuni wanafahamu fika kwamba Kenya ina majeshi ya hali ya juu, kiwango cha juu, wako tisti zaidi kulinda mipaka yetu. Kumbuka kwamba jukumu lao zaidi ni kuhakikisha kwamba Kenya salama, na kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta ambaye ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi yote homo nchini, yeye ndiye atakuwa anakagua gwaride la heshima, mtazamaji, katika sherehe hii muhimu zaidi. Na kama alivyodokeza mwenzangu JJ Kioria ni kwamba rais wa Malawi Lazarus Chakwera ndiye mgeni wa heshima katika maadhimisho haya muhimu zaidi, na tunataraji kwamba siasa itakuwa inarindimwa hapa. Baadhi ya viongozi ambao wamefika hapa, naibu rais William Ruto vile vile tunataraji kwamba atakuwa hapa. Tayari maspika wawili katika bunge la Seneti, Kenneth Makelo Lusaka, kwenye bunge la kitaifa Justin Muturi vile vile wako hapa, na kama unavyotizama mtazamaji, kuna gari ambalo limeingia kwa sasa. Nataraji kwamba ni naibu wa rais William Ruto. Mwenzangu Kioria, naibu rais William Ruto anawasili katika uwanja wa Wanguru Stadium, na hivi basi ni kuashiria kwamba Rais Uhuru Kenyatta yuko karibu kufika. Nimemuona kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, vile vile nimemuona kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi, vile vile mawaziri kadhaa katika baraza la mawaziri la Rais Uhuru Kenyatta. Na basi naibu wa rais kufika ni kuashiria kwamba maadhimisho haya yataanza muda mfupi ujao. Manake tu naibu wa rais akisha wasalimu wale ambao wako kwenye jukwaa, wakiwepo mawaziri, viongozi wa usalama, na pia viongozi mbalimbali wa nchi, atarudi hapa chini tena ili kuweza kumpokea rais wa Malawi Lazarus Chakwera. Ndo huyo akisalimia na spika wa bunge Justin Muturi, spika Ken Lusaka, na kisha tatulia kidogo na huyo akisalimia na viongozi wengine. Naibu wa rais William Ruto kisha baadaye atarudi hapa chini ili kumpokea kiongozi na rais wa nchi ya Malawi Lazarus Chakwera. Bila shaka, na kama alivyodokeza mwenzangu Kiora, vile vile kuna kiongozi wa chama cha Ford Kenya Moses Masika Wetangula vile vile ameweza kufika katika sherehe hii kuhakikisha kwamba anaadhimisha miaka 20 sherehe hizi muhimu zaidi. Na naona vile vile rais naibu wa rais anasalimiana na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, na vile vile baadhi tu ya viongozi ambao wameweza kuhudhuria akiwemo Gideon Moi ambaye ni kiongozi wa chama cha KANU, na vile vile baadhi tu ya viongozi akiwemo Mwangi wa Iria, gavana wa gatuzi la Murang'a, na vile vile nimetizama kuna mke wa rais Rachel Ruto vile vile yuko hapa mtazamaji. Na kwa hivyo tuko hapa tisti kuhakikisha kwamba uhondo kamili unaupata, na namuona gavana wa gatuzi hili la Kirinyaga Ann Waiguru akiendelea kunengua viungo akisalimiana pamoja na mke wa rais William Ruto. Na vile vile nimeona gavana wa gatuzi la Mombasa Ali Hassan Joho vile vile yuko hapa. Ni viongozi wakuu serikalini, magatuzi tofauti yakiweza kuwakilishwa katika sherehe hii muhimu mtazamaji. Na naibu rais anaendelea tu kuwasalimu baadhi ya viongozi. Naona karibu sana na Ann Mumbi Waiguru ambaye ni gavana ambaye ndiye ameweza kuandaa sherehe hizi za Mashujaa. Wako watatu pamoja na mke wa rais Rachel Ruto. Naibu wa rais anatafuta mahali ambapo ametengewa kiti chake. Kumbuka kwamba kwa kawaida yeye uketi karibu na
kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta, sherehe hii muhimu zaidi katika taifa hili. Kwa kawaida naibu wa rais, kama nilivyokuambia, ni kwamba akishamaliza kuamkua hao viongozi wote ambao wamekaa kwenye jukwaa, atarudi hapa chini ili kuweza kumpokea rais wa Jamhuri ya Malawi Lazarus Chakwera. Na hivyo ndio wamefanya. Utakumbuka kwamba viongozi wa majeshi pia wako hapa chini wakiongozwa na CDF ama mkuu wa majeshi Robert Karioke Kibochi, tayari kumpokea, na nafikiri ndo huyo karibu kuwasili rais wa Jamhuri ya Malawi Lazarus Chakwera. Wageni wetu wa siku ya leo, tuwapongeze kwa makofi kwa heshima kuu wanapojiunga tunamngoja siku ya leo aweze kuondoka hapo ya Mashujaa, na kisha atapokelewa na naibu wa rais kwa makofi William Ruto, Daktari Lazarus Chakwera, rais wa Jamhuri ya Malawi, na Mheshimiwa Bi Monica Chakwera. Karibu sana Your Excellency. Tuwapongeze kwa makofi wanapoingia jukwani, wanapokelewa na Mheshimiwa Naibu wa Rais. Karibuni. Tuwapongeze tena mabibi na mabwana, mgeni wetu ajihisi kwamba yuko katika taifa linalompenda kama jirani yetu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Katika uga wa Wanguru ili maadhimisho haya yaanze rasmi. Matangazo haya yanapeperushwa moja kwa moja kutoka KBC Channel 1 na radio zote zetu. Vituo vyetu vyote vya radio vinapeperusha matangazo haya moja kwa moja, na vile vile mitandao yetu ya kijamii pale YouTube, Twitter, Facebook. Matangazo haya yanakujia. Hizo tu ni baadhi ya picha ambazo unaziona kutoka uga wa Wanguru, kaunti ya Kirinyaga, ambapo wageni mashuhuri wanazidi tu kuingia ugani, ambapo Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuingia wakati wowote kuanzia sasa. Na wacha tuendelee na mazungumzo yetu kabla ya kukurejesha kule Wanguru, ambapo tunatarajia Rais Uhuru Kenyatta kuendelesha ama kuongoza shughuli hiyo rasmi kabisa ya kusherekea mashujaa wetu waliopigania uhuru wa nchi. Mr. Ken, Yes. wacha tuangazie wasanii wetu wa kongwe. Kuna wale wasanii ambao walibuni nyimbo za kusisimua, ambapo hata utapata kwamba wimbo wa taifa wengi haujui, lakini hizi nyimbo zingine za hizi sherehe mbalimbali za kusherekea mashujaa wetu, utapata wengi walikuwa wanapiga hizo nyimbo. Wasanii kama hawa serikali inapaswa kuwakumbuka kivipi? Serikali naweza taka serikali iweze kumbuka watu, sababu hawa watu bado ni mashujaa wetu ambao walibuni hizi nyimbo za kutukuza na kusifu nchi na kusifu viongozi ambao wamekuwa wale wenye walipigania bado uhuru. So mimi naweza omba serikali iweze ikawakumbuka, sababu ni kweli kulingana na saa hizi vile kunasemekana wamesaulika sana. Hata hao comedians wale walikuwa wana act hizi vipindi za zamani. Naam, the less of na vitimbi vioja mahakamani, akina Mzee Ojwang, Ondiek Nyuka Kuota, akina Mama Kayai. Au ni kweli wameachiliwa, sababu ni juzi tu tulimpoteza Mzee Ojwang ambaye pia yeye hakuwa anaishi maisha kulingana na vile alikuwa anasavu nchi. Na naweza sikitika sana nikiomba serikali iweze kushikilia hawa, sababu hawa ndio wametutumbuiza kutoka zamani kwa hizi sherehe koloni, kwa hizi sherehe za mashujaa. So naweza omba sana serikali isiweze kusahau hawa bado ni mashujaa wetu. Tuangazie pia wanariadha. Kenya imesifika ulimwenguni, jina imepepea kote kutokana na matokeo mazuri ambayo Kenya tumekuwa tukisajili kwenye masuala ya riadha. Pia hawa wanariadha wetu, unajua wengi huwa wanaingia, unajua kuna wakati karia huwa inakubali. Lakini sasa tusipokuwa na mipango za mbeleni, utapata kwamba baada ya miaka pia kusonga, unapata hawa wanariadha ama hawa wasanii ambao waliwakilisha Kenya vizuri na karia zao zikang'ara, baadaye unapata wanaishia maisha ya uchochole Kenya.
Ni kweli sana, na nasikitika kusema hivi. Serikali imeachilia wanariadha sana. Ukiangalia sana kutokana na bonde la ufa, ni kweli kuna vitu ambazo zimekuwa zikifanyika huko kutokana na wanariadha wetu. Saa ile wako huko ng'ambo, watu wanapeperusha bendera yetu. Na saa ile wanakuja Kenya, wanakuja wanaachiliwa. Naweza peana example ya alikuwa anaitwa Jelimo alishinda golden, ilikuwa inaitwa golden around 70 million. Hiyo time tulisherekea kama Wakenya, kama inchi pamoja. Tulikuja kwa pamoja tukasherekea pamoja, ni mwenzetu. Lakini wakati aliporejea nchini, serikali imemwachilia, haishughuliki na yeye, haifanyi nini. Kama example, kuna bondia Conjestina Achieng. Unaona maisha yenye anaishi saa hizi. Huwezi sema ati huyu alikuanga ni shujaa, ameshikilia bendera ya Kenya huko nchi za ng'ambo. So unaweza sema serikali, ni kweli serikali iweze kujitahidi, iweze kusaidia hawa wanariadha, hawa wana michezo wetu wenye wanapeperusha bendera yetu huko nchi za kigeni. Serikali lazima tu wakumbuke, manake pia ni mashujaa wetu. Ni mashujaa wetu. Juzi umesikia kuna mmoja tulimpoteza, Agnes Cherop. Na ni mbaya sana, sababu serikali ukisharudi nyumbani, serikali haikufuatilii hata vile unaishi. Kulingana na mitandao, kunasemekana huyu msichana alikuwa anaishi maisha ambayo hayakuwa mazuri, sababu hata hiyo tukio likitendeka, na nasikia alikuwa kama wazazi walimlazimisha kurudi kwa hiyo ndoa, na kulikuwa na hiyo msukosuko. So naweza sema kama serikali ingekuwa ina monitor watu, inajua vile wanaishi namna gani, hizi matukio zote mabaya ingekuwa inatendeka. Yes. Tuko na huyu ambaye pia ameonekana kuchipuka sasa kwenye, unajua Kenya ijaisifika ama kusikika kwenye riadha za mbio za 100 meters. Omanyala. Tumeona Omanyala ameinuka kama shujaa mwingine ambaye atakuwa anapigiwa upato maisha ya mbeleni, kwamba huyu aliweka Kenya kwenye ramani tofauti kabisa kwenye ulimwengu wa mbio za mita 100. Maana tumekuwa tukijua kwamba mita 100 zimekuwa zikiongozwa wa Jamaika na wa Marekani. Omanyala pia tunaye hapa, ndio anaanza sasa kuchipuka. Serikali pia inafaa ishughulikie vipi mwanariadha huyu, hasa ukizingatiwa kwamba ni wa kwanza kabisa. Ni kweli, na naweza shukuru sana, sababu hata wakati alikuwa anashinda hizo mbio, niliona rais wetu Uhuru Kenyatta alikuwa pale, akaweza kumkumbatia. Na sisi wote kama nchi tulifurahia, sababu kama rais anaweza chukua mwelekeo, akiweza kusaidia hawa wanariadha, inaweza kuwa mzuri sana. Na asiachie hapo, bado aweze kumshikilia na waweze kuangalia maisha yao mpaka ya mbeleni. Pia tuko na hizi tunasema archives ambazo labda mahali penye unatoka, kuna pale Crying Stone Kakamega. Kuna hizo sehemu ambazo ni historical sites. Pia ni kama pia kwa mpango zimeonekana pia hazijatiliwa maanani sana, zimetelekezwa kimpango. Kama mahali penye mimi natoka, kuna pia nyingine inaitwa Kekapel. Huko ni Busia huko, saiza kule Busia. Sehemu kama hizo pia inafaa ziangaziwe na zishughulikiwe vilivyo, ama unaonaje Mr. Ken? Hiyo ni jambo la maana sana, sababu hiyo Kenya kuna wazungu watalii kuja Kenya kuona vitu kama hizo. Na nakumbuka wakati nilikuwa mdogo, tukienda kuona ile Crying Stone, tulikuwa tunapata wazungu wamejaa pale, wanapiga mapicha, wanafurahia, vitu mingi zinafanyika kuleta uchumi wa nchi yetu. So naweza taka serikali itusaidie, ishikilie hizo vitu, kwa sababu zinaleta watalii. Mr. Ken, jinsi unavyoona kwenye kiwambo cha runinga, huyo ni rais sasa amewasili ugani wa Ng'oru, ambapo sasa tunatarajia tu wakati wowote atakuwa na alihutubia taifa. Na labda tu kumalizia Mr. Ken, unapania kiti cha ya MCA Hospital Ward. Labda tu kwa maneno machache
unaweza ongea na mtazamaji wako pale nyumbani, tukifunga tu ndio tuelekee kule Wanguru. Wanguru Stadium. Naam. Najua leo si siku ya siasa, lakini nitakuja baadaye kuongelea siasa, lakini naweza waambia tu mtazamaji, mimi nawania kiti ya MCA Thika Hospital Ward, na hii kiti siwanii sababu hakuna mtu ambaye anataka yule yako si ati afanyi kazi, lakini naweza sema kulingana na mimi kwangu, mimi sijajiteua. Vile awali nimesema, mimi kwanza ni kiongozi wa wanasalon Thika Barbers and Salon Association ambayo imeshikilia constituency mzima. So naweza sema hii uongozi haianzi saa hizi, ni uongozi ambao ilianza hapo awali, sababu wale watu naongoza saa hizi ni watu karibu 2,000 na kitu, sababu Thika constituency kuna salon mingi, kuna vinyozi, kuna hizi beauty parlor, na wote wako chini yangu, na naweza sema tumeweza kushikana pamoja vizuri sana, na hivyo ndivyo nataka kuendeleza uongozi, sababu nikishapewa hii kiti ya MCA nitaweza kusaidia watu wa hospital ward ambao tutaweza kushikana pamoja ile matakwa ambao wamekuwa wakiwa na shida. Na naweza sema tuko kwa siasa, na siasa naweza sema si uadui. Tuko hapo kusaidia. Mimi nikiwa hapo sijaenda hapo juu nitalipwa pesa nisaidie, sababu hata saizi zile vitu nimefanya community ni vitu ambazo nafanya out of sihitaji pesa, nataka kusaidia. Hata ikiwezekana, ikisemekana ati hii kiti unaingia lakini hutalipwa, mimi nitaendelea kugombea. Naweza taka wale watu bado tunagombea nao tuweze kushikana pamoja. Najua hatuko pale kwa uadui, tuko pale kuweza kusaidiana, kushikana pamoja, watu wa chini, watu wa hospital ward waweze kusaidika. So mimi naweza sema malizia msakieni kidogo tu kwa sababu ya muda. Naambiwa Rais Uhuru Kenyatta yeye ako pale ameingia. So nashukuru sana wale watu wananitazama. Najua tutakuja kuongelelea siasa, nitaweza kuongelelea mambo mengi. Kwa hivi sasa muda umekuwa mchache kidogo. Nashukuru sana kwa hiyo. Naam. Asante sana Mr. Ken kwa kuja. Nashukuru, bado utakuita tu, utakuja kupiga siasa. Manake leo ni siku ya kusherehekea mashujaa. Wacha tumkazie hapo kwa leo, lakini hapa naarifiwa kwamba Rais wa Malawi ambaye ni Lazarus Chakwera yuko tayari uwanjani. Haya, hakuna mke wake ambaye ni Monica Chakwera. William Ruto ambaye naibu rais yuko pia pale. ODM leader huyo ni Raila Odinga, gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru, Speaker wa Senate huyu ni Kenneth Lusaka pia yuko kule. Musalia Mudavadi miongoni tu mwa viongozi wengine wameweza kuwasili ugani Wanguru. Sasa hivi tunaenda moja kwa moja ugani Wanguru tupate yanayojiri kutoka kaunti hiyo ya Kirinyaga. Mkuu wa gwaride hivi sasa akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya ruhusa ya kuweza kagua gwaride lililoandaliwa na majeshi ya ulinzi.
Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. Anayemsindikiza Rais wa Jamhuri ya Kenya ni Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Jenerali Robert Kibochi. Bendera ya kikosi hupewa heshima ya hadhi ya juu. Unavyoshuhudia hivi sasa uwanjani, Mheshimiwa Rais akiweza kupeana heshima yake, ndiposa wananchi tunawakumbusha kiweza kutana na bendera hii kuweza kuipisha rasmi za kiserikali kuweza kupiga saluti. Basi hivi sasa mkuu wa gwaride hii akiomba idhini ya kuweza kuondoa wanajeshi hao uwanjani punde tu Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu majeshi yote ya ulinzi atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum.
Basi kwa mila na desturi za kijeshi, bendera ya kikosi sharti kuwa mbele ya gwaride unavyoshuhudia hivi sasa, kala officer pamoja na parade RSM. Mheshimiwa Rais, kwa amri hiyo, to your duties by the left quick march. Wanajeshi hawa wanaondoka hivi sasa uwanjani baada ya kuandaa gwaride la kufana siku hii ya leo ya mashujaa katika uwanja huu wa Wanguru, ili kuweza kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba mipaka yetu iko salama masaa 24, anga letu liko salama masaa 24, na hali kadhalika fuo za bahari zetu ziko salama masaa 24. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Andrew Ng'ang'a, anayebeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 9 cha jeshi letu la nchi kavu. Luteni daraja la 2 Mawira Ndiga, kikundi cha 1 cha jeshi letu la nchi kavu, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha 2, Mheshimiwa Rais, cha jeshi letu la nchi kavu, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha 3 cha jeshi letu la wanaanga, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha 4, Mheshimiwa Rais, cha jeshi letu la wanamaji, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Parade Adjutant Captain Alex Kiprop Kipkogei. Weka alama jeshi letu la nchi kavu. Mziki umekuwa ukiporomoshwa na bendi za majeshi ya ulinzi. Chini yake Kanali Martin Namboka Makadia, Senior Drum Major Warrant Officer 1 Lucas Okoth, akishirikiana naye Warrant Officer 2 Ben Murray, Sergeant Mwai Gatama na Sergeant Hassan Mohamed, wakiondoka hivi sasa uwanjani baada ya kutuletea muziki uliopangwa ukapangika siku hii ya leo katika sherehe hizi za mashujaa, gatuzi likiwa gatuzi nambari 20, moja hapa ya magatuzi 47 ya jeshi letu, taifa letu la Kenya. Nitampisha mwenzangu Achanga aweze kutuletea tamasha za ndege zetu za kijeshi. Asante sana mwenzangu Ben Misango. Mheshimiwa Rais, inafuata sasa tafrija za angani, na wanakuja uzuri kabisa ni wanajeshi wetu wa anga, wakiwa ni ndege aina ya Tukano, zikiwa zinapuliza moshi mweupe kuashiria kuwa kila kiko sawa. Tuwapigieni makofi wanapopita mbele ya jukwaa la rais.
Hawa ni vijana wetu hapa nyumbani ambao ni wapata mafunzo hapa na vile vile wameweza kuhakikisha kuwa kila kitu kiko sawa hapa kwetu nyumbani. Ni ndege aina ya Tukano ambazo kwa mara nyingi hutumika kwa minajili ya kuona kuwa mafunzo yako sawa kabisa. Ndio hawa wanaenda uzuri kabisa wakitomekomea upande wa pili. Ndege ambayo nitakuwa nikitarajia sasa hivi ni ndege aina ya Tiara ambayo inakuja uzuri kabisa kwa mbali, inakuja ikiwa imebeba bango kubwa kweli kweli. Wanakuja taratibu kabisa wakiwa hawana wasiwasi kabisa, kuashiria kuwa kila kitu angani kiko sawa. Bango kubwa kabisa ambako umbali naweza kuona umeandika hongera mashujaa. Tuwapigieni makofi wanapokaribia karibu na jukwaa la rais wakiwa wamebeba bango ambao kwa kweli una ujumbe mwafaka kabisa, ujumbe ambao unaelekeana na siku ya leo ambao unasema hongera mashujaa. Tuwapigieni makofi wanapopita pale kabisa uzuri kabisa na ndege aina ya Tiara. Wanaenda uzuri kabisa upande wa kushoto wa uwanja wakiwa hawana wasiwasi kabisa, wakiwa wameshikilia angani. Mheshimiwa Rais wakiwa wanatokomea, tunafika mwisho wa tamati wa sherehe za siku za majeshi, na ninampisha mwenzangu ili aweze kuimaliza. Basi Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Ningependa kuwashukuru flag staff wetu, Major Ismail Olwal, Major Peter Etiang, Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Koranga, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Karioki, Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Talengo, na Kenya Navy Sergeant Major Warrant Officer 1 Haji Bwana, bila kuwasahau wenzangu hapa Senior Private Wekesa Warrant Officer 2 Achanga, pamoja nami jina langu ni Kopro Misango Mbae, nikiwarejesha moja kwa moja hadi kwake Bwana Peter Wanjohi. Asante sana wenzangu kutoka kwa majeshi ya ulinzi. Naomba sote tuwe watulivu kwa maombi. Tutaongozwa kwa maombi ya kimila na mzee Njeru Rubeni akiwa pamoja na wazee wa baraza la wazee wa Agikuyu na wazee wa Kiama kutoka kaunti ya Kirinyaga. Dai dada yanga idai, 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 dai dada yanga idai. Kaiwa Kirinyaga, wewe tuongerere matuko tugakorwo muoyo muthenya uyu wa Mashujaa Day. Rathima mũthamaki wa bũrũri ũyũ Uhuru Muigai wa Kenyatta na thirikari yake na arĩa mothe mabeto wathani bũrũri ũyũ matungatage na wĩhokeku na matungatage na kĩo. Thai thathaia Ngai thai, thai thathaia Ngai thai. Ngai mwene Nyaga twagũthaitha ũrathime andũ a Kenya arĩa marenda mbura ũtũbe nĩgetha mabiũ maitũ na mĩmera ĩrĩa tũkũbanda ĩbue kũbua nĩgetha ng'aragu tũgĩe na mbũna. Thai thathaia Ngai thai, thai thathaia Ngai thai. Ngai mũmbi watũbere ciana imwe colleges, iria ingĩ university, iria ingĩ secondary na iria ingĩ primary na iria ingĩ nĩ ironga irathime tondũ nĩcio Kenya ya mũthenya ũcio ũngĩ. Thai thathaia Ngai thai, thai thathaia Ngai thai, thai thathaia Ngai thai, thai thathaia Ngai thai. Rathima mũgeni witũ president wa Malawi ũrĩa ũcerere bũrũri wa Kenya akiumagara na agĩcoka umutongagie munyaka waku. Thai thathaia Ngai thai, thai thathaia Ngai thai. Turi Agikuyu na Mumbi thai thathaia Ngai thai, thai thathaia Ngai thai. Turi Agikuyu na Mumbi thai thathaia Ngai thai, thai thathaia Ngai thai. Turi Agikuyu na Mumbi thai thathaia Ngai thai, thai thathaia Ngai thai. Kũrũagĩra. Asante. Sauti kwa heshima, sauti.
Atafuata sasa Mheshimiwa Rais Imam Idi Abdurrahman ambaye ni mwenyekiti wa baraza la maimam hapa kaunti ya Kirinyaga. Imam, karibu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mwenyezi Mungu Mola wetu mtakatifu, tunakushukuru kwa kutuleta mahali hapa kutoka sehemu mbalimbali ili kusherehekea sikukuu hii tukufu ya mashujaa. Mola mtakatifu, tunakuomba uwe pamoja nasi kuanzia sasa hadi mwisho wa sherehe. Mwenyezi Mungu, tunamwombea rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Rais Uhuru Muigai Kenyatta, na viongozi wote katika nchi hii, pia tukiwakumbuka na wageni wetu waliotutembelea. Uzidi kuwapa hekima, busara na subira wanapoendelea katika kazi yao kuwahudumia wananchi wa Kenya. Mola wetu, ibariki nchi hii yetu ya Kenya kwa mvua yenye baraka, tuondolee magonjwa za kila aina, hasa wakati huu mgumu wa magonjwa ya kuambukiza. Tunanyenyekea kwako Mola wetu, tukitubu dhambi zetu. Utusamehe, utubariki, mahali kuna dhiki utufanyie wepesi, walio wagonjwa pia waponya Mola wetu. Utukinge kutokamana na mabalaa na mipango yote ibilisi mwovu, na utuletee amani katika nchi yetu ya Kenya. Mola mtakatifu, Mwenyezi Mungu, tunakuomba tukiikabidhi na tukiiweka sherehe hii mkononi mwako, tunakuomba kwa unyenyekevu utuendelee kutubariki, utulinde, utuongoze, na mahali utakapokosea ama kuteleza Mola wetu, usiwe mwenye kutuadhibu. Utusamehe na ulete rehema yako, na tukiomba rehema na amani zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, amin, amin. Atakaye tufungia sasa ni Askofu Joseph Kibuzwa, askofu wa kanisa la Kianglikana Diocese ya Kirinyaga. Let us pray. Almighty God, we pray for Kenya and all who live in it. In your eyes, all Kenyans are Sujas. Let unity prevail among the Sujas in this nation. Bless our President, His Excellency Uhuru Kenyatta, all leaders and all Kenyans. We uplift before you, Lord, His Excellency Dr. Lazarus Chakwera and the citizens of the Republic of Malawi. Anoint us, O Lord, that we can be advocates of peace and love. Let the works of the evil planners of terrorism come to nothing. May satanic schemes against our president and the Kenyans be defeated in Jesus' name. May our transport system be safe. Bless this nation so that all may have access to affordable health care, including vaccines for coronavirus. God, may you restore our economy. Broken souls, drug addicts, broken families and communities, deliver us from enslaving cycles of poverty, exploitation, gender violence and destruction of nature. Mwathani, we uturaga tene na tene. Twina ngatho ni tondu wa gutube muthenya uyu tukunguire guku Kirinyaga. Tukuboya ati ageni itu ni mekwamukira irathimo ciothe cia kaunti ino itu ya Kirinyaga. Tukuboya ati irathimo cia muthenya wa muthi ni ikunyururuka Kirinyaga ta njui iria nene cia kaunti ino itu. Twambiririe na rui rwa Thagana, rwa Muthambi,
Rodo, Rotue, Mokengeria, Kiringa, Viva, Kamwana, Nyamindi, na Rubingase. Tukuboya ati utugi wa Ngai ni ugutugumbira o ta uria miti ikoragwo igumbeire mutito karima ga kamuruana na karima ka murindoko. Mwathani turaboya ati ageni aitu ni ukumabutia na nimekugura mucere witu wa guku Mwea, nimekugura kaboa na majani meitu, nimekugura matunda ona mboga iria tukuragia guku Kirinyaga kuma thoko-ini citu. Na riu tukuboya ati kirathimo kia Ngai uria uturaga tene na tene ni gigukorwo iguru ritu. We pray that Christ's righteousness will shine upon us this day and scatter the darkness from before our paths. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon us and remain with us always. Amen. Asante Askofu. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, na Mheshimiwa Mama wa Taifa Bi Margaret Kenyatta, Mheshimiwa Lazarus Chakwera, Rais wa Jamhuri ya Malawi, na Mheshimiwa Bi Monica Chakwera, Naibu wa Rais Mheshimiwa Daktari William Ruto na Mheshimiwa Bi Rachel Ruto, maspika wa Bunge la Kitaifa na spika la Bunge la Seneti, Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Juu, mabalozi na maafisa wakuu wa kidiplomasia, gavana, viongozi na wananchi wote wa kaunti ya Kirinyaga, wananchi wa Jamhuri tuipendayo ya Kenya, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, upande wako wa kulia tunao mashujaa wanaowakilisha mashujaa kutoka pembe zote hapa nchini. Naomba kwa heshima mashujaa tuweze kusimama na tuwashangilie tukiwakaribisha hapa uwanja wa Wanguru. Karibuni sana mashujaa wetu tunao waenzi. Na kabla Mheshimiwa Rais, ni mwalike mwenzangu Kennedy Kimani atuongoze kwa kipindi kifupi cha burudani. Naomba sote sasa tuelekeze macho yetu kwenye runinga kwa makala ya Je, Wajua? Wajua kuwa Rais Uhuru Kenyatta ametilia maanani suala la kuwapa wananchi vyeti vya kumiliki ardhi. Tangu tunyanyapue uhuru hadi mwaka wa 2013 ni hati milioni 5.6 za kumiliki ardhi zilizokuwa zimetolewa kwa wananchi. Lakini katika miaka 9 ambayo Rais Uhuru Kenyatta amekuwa uongozini, jumla ya hati milioni 5.3 zimetolewa kwa wananchi. Serikali pia sasa imeanzisha mfumo wa kidijitali katika masuala ya ardhi almaarufu Ardhi Sasa, na hivyo basi kurahisisha utoaji huduma kwa wananchi. Juhudi hizi za Rais Kenyatta zinanuia kuhakikisha wananchi wanachangia vilivyo katika ujenzi wa taifa bila wasiwasi ya kupoteza mashamba yao. Je, wajua? Wajua kuwa mradi wa Mwea Irrigation Scheme unazalisha 70% ya mchele nchini Kenya? Mradi huu unazalisha mchele aina ya basmati almaarufu aromatic pishori metric tani 1114 kila mwaka, ulio na thamani ya shilingi bilioni 9.6. Mradi wa Mwea ni ekari 25,000 na umeunda nafasi nyingi za kazi, kwani takriban wakulima 11,000 wanajishughulisha na kilimo hapa. Ujenzi wa bwawa la Thiba ulioanzishwa na Rais Uhuru Kenyatta utaongezea kilimo katika ekari 10,000 hapa Mwea na kufikisha ekari zitakazozalisha chakula hadi jumla ya 35,000. Ekari hizo 35,000 zitaongezea mavuno ya mchele kutoka metric tani 1114 za sasa hadi takriban metric tani 1200 kila mwaka. Sasa wajua. Na mimi hapa pia sasa najua. Mheshimiwa Rais, sasa nitamwalika mwenzangu Kennedy Kimani atuongoze kwenye kipindi cha burudani. Asante. Abai mbona wanja obini ndagucokeria ngatho cia mwanya nikumbe binda riri ndongorie mutaratara uyu wa gucanjamura ageni monde na andu monde ma Kenya. Asanti. Kwa heshima naomba niwakaribishe kwa kipindi kifupi cha burudani ambacho kitahusisha wasanii kutoka kaunti ya Kirinyaga na pia kutoka kaunti zingine jirani ambazo zinatuzingira. Tuko nao wacheza ngoma tamaduni ya Momboko, wasanii wa Mugithi, wasanii wa Kigosho,
wasanii wa benga na wasanii wa nyimbo za Injili. Lakini kabla ya hayo, hii ni sauti ya mwananchi. Sauti ya mwananchi. Wewe shujaa simama. Uru akikuja hapa, sisi tabeba na mkono hivi. Sitaki anyange chini kwa sababu hiyo mtu anapatia sisi maadili mingi. Alikuwa sisi na njaa, lakini wakati Uru alikuja, alipatia sisi shamba. Sisi alitupa hii njaa. Mimi nasema Rais President Muigai Uhuru Kenyatta ametufanyia mambo hii Kisumu ikakuwa Kisumu City. Tunataka kushukuru president wetu sana ambaye ameshikilia hii mradi sana na akaingililia mpaka Wakamba wapate maji. Namshukuru sana. Nakushukuru sana rais wetu Uhuru Kenyatta, ulipofika hapa Kibuyuni 2019 ukatusaidia kilimo chetu cha mwani. Nashukuru sana Kenyatta. Ameleta maendeleo sana. Ameleta kazi ya stima. Nimeshukuru sana kabisa. Nimesema asante Uhuru. Yeye bwana ameleta maendeleo. Sisi watu wa Kirinyaga tunasema ni asante sana kwa kuwa umetuundia barabara, umetupea maji, security iko sawa, matibabu na pia umejenga mahospitali. Your Excellency, umefunuliwa mambo hayo na Mungu na tunashukuru sana kwamba utatuongezea. Wacha hii uwezo iendelee. Ujumbe wangu kwa Rais Kenyatta ni kwamba pongezi sana kwa kazi nzuri uliyoifanya. Infrastructure ni the most and the best thing to do in the country. Na hivi ulivyotufanyia sasa hatuna la kusema isipokuwa asante sana. Mtu hana macho ndio haoni, lakini rais ametuletea maendeleo. Hapa hatungekuwa tunafikiria siku moja tutaona hospitali. Wewe rais wetu, ninakushukuru kwa ajili ya kukumbuka ukulima wa maziwa. Kwa hivyo ashole wa rais lang nigidamaya nenkai. Na sasa tupate burudani. PPMC Production. Kugoera jamba kidocha ita iria chiaro ire weani de tokongoera jamba siawe adiciaro ire para neguo tiri witundo kore makenyarire kamage toda kame neguo tokoro hao mode. Toikaranagia na layo Nodo maruaga negua toikaraga na layo Bururi wa Kenya ne wito toyuode Mudo mutogu na modeni Korea na tokanywa Tukere idhagia mahio maitu Nacio dingori mapuroti Nyumba ya mombi chapasito itikariganire Arambe, arambe, arambe Wei arambe, okire na Jomo Kenyatta Waigua kiaera ni Mashujaa Tetokea nara muthenya uyu Twina wiathi ona thayo muthenya munene Na twinuka tuinuke thayo Waigua kiaera ni Mashujaa Tetokea nara muthenya uyu Twina wiathi ona thayo muthenya munene Na twinuka tuinuke thayo
hideka ne maive maito merutirio kioneka e jamba sito sierutirio kioneka Mutabari habito te kieleria ate idode ne toiganaine atumia na duri ne toiganaine idode toinado bea mashujaa wewe shujaa mini shujaa ne tonyita nera mweto tiena bere wewe jaba niede jaba tushikane pamoja tusonge mbele. Thank you, Mono. Manda Gitarito. Ekwirutera corona mwiri. Makibya hili no ya corona. Weja pasitu murora vimo. Akenya ne korutare anakeo. Arepi atengeri ona izi aini. Manda getayari mwaro rimofia. Kinyone ne tumutambure temwe jamba. Wewe shujaa. Mimi shujaa, nitonyita tena, nitonyita mbele. Wewe jaba. Niede jaba, tushikane pamoja tusonge mbele. Esto emerezie, oro wetu, esto enene, no estoy nada yo. Kabila shana Kenya, tukendo kimwe, metotorio romosio tamashujaa. Na inyuĩ mũgitagĩra bũrũri witũ kaingĩ mũikagia mĩoyo ya nyũgwati-inĩ iaro citũ na borithi Ngai aromũteithia mwĩ njamba citũ mũtingĩriganĩra. Wewe shujaa. Mimi shujaa, nitonyita tena, mwetothiĩ na mbere. Wewe jaba. Niede jaba, tushikane pamoja tusonge mbele. Fara ciothe cinyue thitima nĩnginyuguothe macukuru twagĩirwo guothe na no wĩra wa njamba citũ ũcio nĩ wĩra wa njamba citũ. Anjanda iria njano irathi na mbere mathibitarĩ gwakwa nginya icagi-inĩ korio kĩibanda mawĩra makoneka njamba citũ nĩ bau tũthiĩ na mbere nĩ gĩakũu ithuothe nĩ tũkenete biũ. Uhuru Kenyatta mwĩna tongoria othe Ngai amũrathimage na mũgitĩre nĩ wĩra mwega mũrutĩire bũrũri na mũmenyage inyuothe mwĩ mashujaa. Wewe shujaa. Mimi shujaa, nitonyita tena, mwetothiĩ na mbere. Wewe jaba. Niede jaba, tushikane pamoja tusonge mbele. Wewe shujaa. Mimi shujaa, tushikane pamoja tusonge mbele. Baba ya moto igoro para fororio.
tusie sawa ciana ithomewega yuthie kanitho mung'etho igataro tekinika uria kumeria njiri uria gutwa kenyero rumanyambo gikuyu kiugire ati igana wereiri yakua Uhuru wa Kenyatta tugukuana urio giti-ini bũrũri wothe gũtira andũ tekĩte maũndũ mbeca cia bũrũri-inĩ cikũrũkĩte macinani najivunia nchi yangu kurugama na bũrũri wakwa umoja wetu ni nguvu yetu tusonge mbele kwa pamoja Jukiane igire, ate jukiane igiro, na moko ino igiro, tunge ke manandira ke, maendeleo tena mo, nyasia ke tumangurire, manyeto andira idege, ne moigage roroke. Uyu ni muthenya munene, muthenya wa njorua cia bũrũri, masisi wa Kenya pamoja tusonge mbele, ngoja rugama ituthumbũthe njorua cia rwĩmbo nĩciũkire, masisi wa Kenya pamoja tusonge mbele. Kenya yangu jukumu la mimi ni shujaa, mimi mzalendo, nchi yangu jukumu langu, mimi ni shujaa, mimi mzalendo, Kenya yangu jukumu langu, mimi ni shujaa, mimi mzalendo, jukumu langu, napenda Kenya, mimi mzalendo. Twende bururi
Abai Kenya, abai ado aitu, reke itu geni tukenei. Tuwapongeze tena wasanii wetu kwa makofi. Kwa heshima Mheshimiwa Rais, naomba sasa uniruhusu nimwalike gavana wa kaunti ya Kirinyaga, Mheshimiwa Anne Waiguru, atukaribishe kirasmi na kwa kifupi, halafu amwalike Mheshimiwa naibu wa Rais. Gavana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Commander-in-Chief of the Defense Forces, Uhuru Muigai Kenyatta, and Her Excellency, the First Lady, Her Excellency Margaret Kenyatta. Your Excellency, the President of the Republic of Malawi, Lazarus Chakwera, and Her Excellency, the First Lady of Malawi, Monica Chakwera. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency William Samoei Ruto, Your Excellency Mama Rachel Ruto, the Right Honorable former Prime Minister Raila Amolo Odinga, fellow governors present here today, honorable cabinet secretaries present, Your Excellency, ambassadors and high commissioners, honorable senators, members of parliament and county assemblies, wananchi wenzangu, mabibi na mabwana, hamjambo. It is my great pleasure to welcome you all to Kirinyaga County on this auspicious Mashujaa Day. I know some of you may have been to our county before. Some are visiting us for the very first time. I'm also told that some came just to see what it is about this small county that makes headlines so often. Whichever the case may be, I'm sure by now you have experienced the warmth and love of Kirinyaga people. Today we get to celebrate Kenya's Shujaas, the men and women without whom Kenya we love would not exist. We meet to celebrate those who make it possible for us to know peace and experience unity. We meet to celebrate the millions of ordinary Kenyans whose labor continues to build this nation's economy. We meet to celebrate our mothers and the unsung heroes who take care of their families through thick and thin. We meet to celebrate the youth, our jeshi, on whose back much of this country is carried. We celebrate our healthcare workers and our security services for keeping us healthy and safe. We celebrate the myriad essential service providers, including the media, who have kept watch during the trying months of the COVID-19 pandemic. And of course, we celebrate our artists for their amazing show today. All around us are Shujaas who deserve to be honored and recognized, and to each one we say, Asanteni sana. Your Excellency, allow me to share with you and the nation a brief snapshot of what the Shujaas of Kirinyaga have been able to do in the last 4 years since we were elected towards the achievement of the Big Four agenda. In order to attain food security and nutrition goal, we have been supporting our farmers to increase productivity through diversification of agricultural activities. So far, we have supported more than 500 farmers groups and close to 50,000 households to undertake various projects under our Wezesha Economic Empowerment Program. Each of the supported households are able to make an extra 1,000 per day under various value chains, which include production of 1 million eggs a month under poultry keeping, tomato, avocado, dairy and fish farming, beekeeping, as well as pig rearing. We have managed to increase the annual production of rice from 60,000 tons in 2017 to the current 113,000 tons. Under universal healthcare, towards the achievement, we have undertaken massive infrastructure and service delivery reforms in our health facilities. Our medical complex, which you'll be able to see shortly in Kerugoya town, and which in due time we shall be inviting you to open, is just about to be completed.
The 342-bed capacity, 5-story complex will elevate the Kerugoya Level 4 Hospital to a Level 5 facility, offering the specialized medical services for which residents are currently referred to other hospitals. The ultra-modern hospital, which has an ICU, HDU, an oncology center, and a burns unit, among others, state-of-the-art amenities, will be the first one in the region to match the standards of some of the country's most reputable private hospitals. We are also upgrading Kimbimbi and Kanyaga hospitals from Level 3 to Level 4. This is in addition to the 19 dispensaries we are completing and equipping in order to boost provision of primary health care at the grassroots. Your Excellency, we are celebrating this day at a time where our country and the whole world is grappling with COVID-19 pandemic. We are grateful to you for the support you have received from your government towards acceleration of mass vaccination among our residents. Through your help, we have so far vaccinated over 105,000 people against COVID-19 in Kirinyaga County. Your Excellency, in order to provide a conducive environment for our traders, most who deal in fresh produce, we have so far constructed 15 modern markets in various towns. We have also constructed about 25,000 square meters of cabro car parks and pavements in our major towns, and we are currently undertaking 30,000 square meters of cabro paving in Wanguru town. Kirinyaga County produces around 62,000 tons of tomatoes each year, a lot of which goes to waste. We're in the final stages of getting a clearance for a tomato processing plant. We are also constructing an avocado pack house and supplying our dairy farmers with milk processing equipment. Towards manufacturing, we recently repossessed 254 acres which had been illegally acquired. This land is strategically located in Sagana in close proximity to the railway line and Keno-Marua Highway. We have just completed the plans and designs to establish an industrial park on the land. Through collaboration between our county government and the Ministry of Transport, Infrastructure, Housing and Urban Development and Public Works in your government, plans to construct about 100 affordable housing units in Kerugoya town are an advanced stage. Your Excellency, allow me to appreciate the tremendous work you have done in our county and the region, and indeed the whole country, when it comes to development. The impact will not only be felt by the current generation, but the legacy will live on for generations to come. I recall when you visited Moya last year, Your Excellency, this stadium was just a muddy field, and that required us to wear gumboots in order to walk in. True to your promise that day, the transformation that the stadium has undergone is magnanimous, to say the least. Among other impacts, it will greatly enhance sports talent, development, as well as the country's economic growth. In conclusion, Your Excellency, we most humbly welcome you to tour our county, should your busy schedule allow. We invite you to witness a people in whom you have invested renewed hope, whose spirits and recognition of your love for them is palpable. Kirinyaga is your home. We treasure your leadership. We assure you of our unreserved support to your government. On behalf of Kirinyaga residents, I also invite all our guests to sample some of our rich heritage and the hospitality of the Kirinyaga people. As you visit, we invite you to see our famed Moya rice fields, which are not only breathtaking, but produce the best aromatic Bishori rice in the globe. Besides the Bishori rice, we also produce some of the best world-rated tea and coffee, and as a way of promoting our farmers, I invite you to buy a kilo or two of these products before leaving the county. For those who do not suffer hydrophobia, you are invited to try out kayaking, canoeing, and water rafting, which are offered in many of our resorts located along Sagana River. The river is recognized for hosting national and international water sports, and I'm sure you'll get an experience of a lifetime. For those who do not love water sporting,
exploring other adventures such as zip lining, canopy walking, and archery will be just as good. I would like to once again thank you all on behalf of Kirinyaga people for bestowing upon us the privilege of hosting this auspicious occasion. God bless you, God bless Kirinyaga, and God bless Kenya. Before I sit down, Your Excellency, allow me to recognize just the presence of my colleagues who are here by just mentioning their names. I'd like to recognize the Chair of the Council of Governors, His Excellency Martin Wambora from Embu, Deputy Vice Chair of the Council of Governors, Your Excellency James Ongwai from Kisii, Excellency Francis Kememia from Nyandarua, Excellency Governor Nderitu Mureithi from Laikipia, Excellency Mwangi Wairia from Murang'a, Excellency James Nyoro from Kiambu, Excellency Professor Anyang' Nyong'o from Kisumu, Excellency Colonel Rasanga from Siaya, Excellency Mtahi Kahiga from Nyeri, and Excellency Ali Hassan Joho 001 from Mombasa. And also Her Excellency Anne Kananu from Nairobi. Deputy Governors present is Deputy Governor Peter Ndamberi from Kirinyaga and Deputy Governor Caroline Karugu from Nyeri. Before I welcome His Excellency the Deputy President to speak, Your Excellency, allow me to invite the Right Honorable former Prime Minister Raila Amolo Odinga to greet the Kirinyaga people. Your Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, President of the Republic of Kenya, Your Excellency Mama Margaret Kenyatta, Your Excellency President Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency the Deputy President, all distinguished guests, ladies and gentlemen, Muriega Andua Kirinyaga Avai. Your Excellency, we have here some other leaders from the opposition. We have here Honorable Musalia Mudavadi, the party leader of ANC, Honorable Gideon Moi, Senator, the leader of KANU, Honorable Moses Wetangula, for Kenya. I would like to have my brother Musalia Mudavadi to just say jambo. Karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, Madam Margaret Kenyatta, Your Excellency, the President of Malawi, and your better half, the Deputy President, William Ruto. Your Excellency, allow me to dispense with other protocols because there are quite a host of senior people in this gathering. Andwa Kirinyaga Muriega, Ohoro Wanyu. Thank you, Your Excellency. For me, I just want to say that this is an auspicious occasion when we recognize and honor those who have contributed in various capacities
to the being and well-being of our country, and they deserve the respect and accolades that this day brings for them and for the Kenyan people. I also want to take this opportunity to acknowledge that there is tremendous development in our country, and it would be important that this foundation is built on for the future as we move forward. I also want to call on peace and tolerance during this particular period so that we can work together as a nation and as a people, respecting the boundaries that the Constitution provides so that we respect everybody in our country. That is how cohesion will be built, and that is how Kenya will be built. Lastly, let me also convey an apology from Honorable Kalonzo Musyoka, who is out of the country and he would have liked to be here with us. But I know in spirit he's perhaps even watching what is going on here. I will end there and say, let us build Kenya, tuweke Kenya mbele, Kenya iwe kwanza. Asanteni sana na Mungu awabariki. Your Excellency, Mashujaa Day gives us an opportunity to remember where we are coming from and where we are going. It used to be called Kenyatta Day, but during the new constitution it was converted to Mashujaa Day to celebrate all the heroes who have contributed in one way or the other for the betterment of the life of our country. Today we remember heroes like Wayaki Wahinga, who was buried alive by the colonialists. We remember people like Hari Dhuku, who was banished by the colonialists and detained in Kismayu. We also remember those Mao generals, Your Excellency. People like General Madenge, Kang'ethe, Kimathi, Kasam Jogu, Mware Mariama, na Baimungu, just to say a few, were not madmen to take up arms and go into the bush to fight the mighty British army. They were truly Kenyan patriots. Neither were the Kapenguria Six, led by Jomo Kenyatta, Fred Kubai, Kungu Karumba, Bilal Kagia, Paul Ngei, Achengo Neko. These were true Kenyan heroes of that time. Your Excellency, recently I visited Maito Mukami Kimathi, and she's sending her greetings to this audience today. And she says she's unable to come and join in this celebration because she's ailing. Some of the wounds inflicted during her detention in those days in committee, where she was also a guest together with Mama Ngina Kenyatta. Not many people know that Mama Ngina Kenyatta was also a political detainee in those days. So we celebrate these people. Your Excellency, this region of our country contributed immensely to the struggle for independence of our country. When the state of emergency was declared, people from this area had to carry passbooks to move around and get movement permits. Your Excellency, I'm carrying here a passbook that is called Kikuyu Embu Meru Passbook. And it reads that this gentleman, his registration number was 1621, Simon Warorwa, son of Ngugi, tribe Kikuyu, district Fort Hall, location Gatanga, Chief Ndungu,
and sublocation Rugeda and occupation clerk. It says permit to move from one place to the other. This is what inspired the people to rise up against the colonial regime because of the humiliation. Your Excellency, we celebrate heroes like Bishop Gitari from this region, Ngugi wa Thiong'o, Michere Mugo, Wangari Maathai, Ken Matiba, Charles Rubia, Reverend Timothy Njoya. We have here, Your Excellency, two ladies. One, the first woman to become a Chief Justice, Madam Martha Koome. She is a hero and how right she was in trenches with us during the second liberation. You have also here Madam Martha Karua, another hero. And then we have one of the first governors, women governors, Madam Anne Waiguru, governor of this great country of Kirinyaga. But Your Excellency, we have also other heroes in the field of music like Joseph Kamaru, the late, John de Matthew, Gatorora de Samido, who are also great heroes from this region. Finally, Your Excellency, my hero, the former president, your predecessor, Mwai Kibaki. Mwai Kibaki must be celebrated as a hero in this country. When I said Kibaki Tosha, they said no Luo, they said Raila is finished politically. No Luo can vote for a Kikuyu because of what happened to Tom Mboya and Jaramogi. I went and told the Luos that there has never been a war between Kikuyus and Luos. That Kikuyus and Luos have been partners in the struggle for independence of this country. That Jaramogi, who said that Kenyatta must be the leader of this country, and Kibaki was a son of Jaramogi, who took him from Makerere and brought him to Kenya and made him the chief of executive officer of KANU. Your Excellency, the Luos voted to make Kibaki 98.5%, showing that this tribalism thing is very skin thin. But then, Your Excellency, Honorable Kibaki got an accident and could not campaign. You campaigned for Mwai Kibaki. We saw him on a wheelchair in Nairobi. We came with him from Githurai, through Thika, through Kenol, through Murang'a, Kirinyaga, Kerugoya, Karatina, mpaka Udhaya. Everywhere, the people were saying, Raila, Mutongoria, Jamba. So Raila Odinga is a friend of the mountain and has been able to climb the mountain. I thank you. Sincere apologies. I did not recognize in my protocol, and I'd like to recognize the presence of the Chief Justice of the Republic of Kenya, Her Ladyship Martha Koome, the Speaker of the National Assembly, Honorable Justin Muturi, and the Speaker of Senate, Ken Lusaka. Allow me to also recognize County Assembly members from Kirinyaga County who are present, and the County Executive of Kirinyaga. It is now my singular duty and honor to invite His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Honorable William Samoei Ruto, to speak and invite the President.
Haya, asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Your Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, mama wetu wa taifa, Your Excellency Margaret Kenyatta, mgeni wetu na mgeni wa rais wa nchi yetu ya Malawi, Lazarus Chakwera, and your dear wife, Monica Chakwera, Your Excellencies, High Commissioners and Ambassadors, the Speakers of National Assembly and the Speaker of Senate, the Governor of this great county of Kirinyaga, Madam Waiguru, and all the other governors present here, the former Prime Minister, former Vice President, former Deputy Prime Minister, Amiri mkuu wa majeshi yetu na wale wengine wote, mawaziri walio hapa, makatibu, ndugu wananchi wa Kirinyaga, hamjambo. Kirinyaga moriega, mwathani agosho, Ngai no mwega, endesho the Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Your Excellency, I want to take this very opportunity to thank you for making the decision that national celebrations will not only be held in Nairobi, but it will be held in our counties. And thank the people of Kirinyaga for this beautiful ceremony. They have hosted you in this Kirinyaga Stadium. We came here, Your Excellency, you remember, 4 years ago, and this place was very muddy. Today, we have a world-class stadium because of your commitment to the development of our country. This Mashujaa Day, we celebrate the many people who worked so hard, paid a huge price for us to be the nation that we are today. We celebrate them for their selfless sacrifice that today makes us a nation. Your Excellency, we celebrate the heroes of now, our men and women in uniform who keep our borders, our families, and our children safe. We celebrate our farmers who wake up early and sleep late to make sure that we have a meal on our tables. We celebrate every Kenyan who wakes up early, get to work, pay their taxes so that Kenya can continue to be a sovereign nation. Your Excellency, we celebrate you as our leader. The last 9 years has seen unprecedented
transformation in our country. From the SGR to the almost 11,000 kilometers of new tarmac in Kenya, to the almost 8 million people connected to electricity, to all the transformation in our education sector. Your Excellency, your place in the history of Kenya is not only secure, but it is prominent. Your legacy as a transformational leader in Kenya will set the standard for the leaders that will come after you. Your Excellency, I want to give you our assurance, myself and my competitors here, that we will build on the legacy that you have set, and we will ensure that nothing that you will leave behind is left incomplete. We will build on it and make sure that Kenya goes to the next level. Your Excellency, I assure you that as your deputy for the last 9 years, God willing, I will make sure that your legacy and the agenda you have set of the unity of this nation and the transformation of our nation under the Big Four plan, together with a bottom-up approach, will take this country to greater heights. Your Excellency, this is a very important day for us as a nation, and you have set the standard for us. We will work together as a people in a peaceful manner, respecting everybody's right, being tolerant and peaceful, because we do not have another nation. This is the only Kenya we have, and it is our duty to protect it. With those many remarks, Your Excellency, sir, it's now my very humble duty to request you, Mr. President, to make your remarks and lead the nation on this Mashujaa Day. Sote tupige tusimame, tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya aweze kutuongoza kwa ghafla hii. Mheshimiwa Rais. Asante sana. Na tuketi. Kirinyaga hamjambo. Hamjambo tena. Asanteni sana. Your Excellency President Lazarus Chakwera, I want at the very onset to take this opportunity to thank you and the First Lady, Madam Monica Chakwera, for taking time away from your busy schedule to join us here today in Kirinyaga County to celebrate our Mashujaa Day, the day we remember and celebrate the heroes and heroines who fought for the liberation of this country, but also the heroes and heroines who in their everyday activity continue to make Kenya a great nation.
So, Your Excellency, once again, thank you for accepting our invitation. And at this juncture, ningewauliza sisi wote tusimame, tumkaribishe mgeni wetu, Rais wa Jamhuri ya Malawi, aweze pia kunena nasi na kulete salamu zake kutoka wananchi wa Malawi. Welcome, Your Excellency. Your Excellency Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya, and Your Excellency Madam Margaret Kenyatta, First Lady of the Republic of Kenya, Your Excellency Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Your Excellency William Ruto, Deputy President of the Republic of Kenya, and Madam Rachel Ruto, Your Honor, Raila Odinga, former Prime Minister of the Republic of Kenya, Her Excellency Annie Waiguru, Governor of the Kirinyaga County, and all governors here present, all protocols observed. Ladies and gentlemen, Muriega andu Kirinyaga wai. Habari zenu mwenzangu, saseni ni aje? Mko poa? Malawi na Kenya ni ndugu wa miaka mingi sana. Tangia wakati wa baba zetu, wa nchi zetu, Mzee Jomo Kenyatta wa Kenya na Mzee Ngwazi Dora Kamsubanda wa Malawi. Mheshimiwa Rais, kuja kwetu leo kutembelea Kenya ni uthibitisho wa undugu wetu na umoja wetu. Naombeni wa Kenya na wa Malawi tudumishe umoja wetu, tujenge uchumi wetu wa nchi zetu, tusaidiane kudumisha amani katika nchi zetu na Afrika. Kwa niaba ya wananchi wa Malawi na kukaribisha Malawi, Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, karibu sana. Mungu awabariki watu wa Kenya wote. Asante sana. Your Excellency, this Mashujaa Day, I am honored to join you in celebrating those who fought for Kenya's freedom and continue to fight for Kenya's transformation at various levels. Today, Kenya's joy is Malawi's joy. For us, the struggle for independence in Kenya and Malawi is one of the things that binds us together. The struggle for independence in Kenya and Malawi was led by patriots who sacrificed their freedoms to safeguard ours. The struggle for independence in Kenya and Malawi
was a fight against the same foreign oppressor. The struggle for independence in Kenya and Malawi was a battle fought in the same decade. It is therefore no accident that after the founding father of Malawi became its prime minister in February of 1963, the founding father of Kenya became its prime minister less than 6 months later. It is no accident that after Kenya gained her independence in December 1963, Malawi gained her independence less than 7 months later. It is no accident that within less than 5 years of Kenya and Malawi gaining their independence, the founding father of Kenya hosted the founding father of Malawi here in Kenya in a joyous October like this one today. Even today, it is no accident that when my government was deciding which road in Malawi's capital to upgrade to a multi-lane highway, before any other, the obvious choice was the Kenyatta Drive that connects Malawi's House of Parliament to Malawi's largest hospital. Indeed, it is no accident that the city of Mzuzu in the north of Malawi, the city of Lilongwe in the center of Malawi, and the city of Blantyre in the south of Malawi all have at least one road named after Kenyatta. All this is because the founders of my nation wanted to make it clear for generations to come that those celebrated as heroes in Kenya's struggle for independence are celebrated as heroes in Malawi. And Mzee Jomo Kenyatta epitomizes all such heroes, and many that I am learning even today. The bottom line is this: whatever path you take to trace the history of independence in Kenya and Malawi, one fact is clear and indisputable. The struggle for independence in Kenya and Malawi did not just take place simultaneously, it also took place symbiotically. So by celebrating this day together, we renew our brotherhood in the struggles we face and share. By celebrating this day together, we rekindle the flames of love and friendship between our peoples. By celebrating this day together, we reignite the solidarity our nation's founders established between us. And by celebrating this day together, we rejoice in the freedoms that light our path into the future. And as I stand here with you all, I see that future. The future I see for our two nations is one of shared exchanges from shared hospitality. The future I see for our two nations is one of shared prosperity from our shared opportunities. The future I see for our two nations is one of shared victories from shared struggles. The future I see for our two nations is one of shared celebrations of shared heroes past, heroes present, and heroes future. It is we, Kenyans and Malawians, who must fight for that future. It is we, Kenyans and Malawians, who must pursue that future. So let us create that future, a future of peace, a future of transformation, a future of genuine love amongst ourselves, because Africans
This is the future we desire. Let us build that future. Let us birth it, if we please. Let us become that future. And God bless Kenya and God bless Malawi. Asanteni sana, mabibi na mabwana. Nashukuru sana. Your Excellency. Thank you very much, Your Excellency. Tumpigie makofi tena ya kumshukuru. Asante na tuketi. Asante. Your Excellency, President Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, let me once again thank you, Your Excellency, for taking time, accepting our invitation, and joining us on this Mashujaa Day. And through you, Your Excellency, the Governor of Kirinyaga, let me also thank, through you, the people of Kirinyaga for your hospitality and indeed the warm welcome that we have received to this beautiful county at the footsteps of Mount Kenya. This is the 10th time that we are celebrating our nationhood, identity and diversity away from our capital city of Nairobi. We have previously marked national days in other countries. We have been to Kisumu, Kisii, Nakuru, Kakamega, Narok, Nyeri, Machakos, Meru, and Mombasa. And today we gather here in the county of Kirinyaga to celebrate the makers of our nation. We celebrate all the men and women who laid the foundation stone of our nation. And we also commend all those Kenyans who made and continue to make extraordinary contributions to bring our nation closer to her destiny of being a better, more just, more equitable, and more prosperous nation for all. At independence, the makers of our nation sought to secure a nation devoid of exclusion, disunity, and oppression. Through their hard work, dedication, and sacrifice, today we are a thriving democracy. That generation of nation builders chose hope over pessimism, unity over division, faith over fear, and purposeful sacrifice over narrow interests of the day. When they encountered obstacles, they reminded themselves that an obstacle is what you see when you set your eye off the goal. But like the heroes of faith in the Holy Scriptures, some of those men and women died without beholding our free land or realizing their promise. However, they are immortal, as they will live on in the pillars of the strong and free nation that they built, and in the hearts of eternally grateful generations of Kenyans who followed them. Mashujaa Day is their day, but it is also our day to remember them, to celebrate them, and to renew our commitment to the values upon which our nation was founded. Celebrating Mashujaa Day in Kirinyaga County
is significant for a number of reasons. Firstly, this county is named after the mountain of mystery, Kirinyaga. According to traditional folklore, the mountain of mystery was created as God's resting place and a sign of his wonder. After God created the earth, this is where he is said to have rested to admire his workmanship. This mountain, standing tall, was also not just a place of rest and a shrine for worship. It was also a place of renewal, a place of honest conversation, and a place for bonding and reconciliation. We can also note that celebrating Mashujaa Day in Kirinyaga County has a second historical significance, since this county bears the name of this great mountain, and so too our nation. According again to folklore, the naming came from one of the pioneer heroes called Chief Kivoi wa Mwendwa, born 240 years ago in 1780. One of the early colonizers who befriended Chief Kivoi was Dr. Ludwig Krapf, a German missionary from the Anglican Church Missionary Society. And on December 3rd of 1849, Chief Kivoi brought Dr. Krapf to Kirinyaga to behold this mountain of mystery. And when asked through an interpreter what the name of the mountain was, Chief Kivoi told the white fellow that the name of the mountain was Kenya. According to folklore, he pronounced it in a Kamba accent, but what the colonizer heard was Kenya. And from this conversation, the name of our nation, Kenya, was born 200 years ago. Kirinyaga County is therefore at the heart of a very rich heritage as a nation. The development of the then Kirinyaga district, created out of the western part of Embu district in 1963, has closely mirrored that of the wider country, culminating with the advent of devolution. The 20th of October is a significant date in our history because in 1952, this was the day that a state of emergency was declared on our land by the colonizers, and hundreds of our founding fathers were arrested. But when our founding fathers, led by the likes of Mzee Jomo Kenyatta, Jaramogi Oginga Odinga, Paul Ngei, Masinde Muliro, amongst others, overcame the darkness of the emergency period, a new order emerged. They had a three-point agenda that resonates to date. They declared war on ignorance, poverty, and disease. And today that war is still on. It is a war we have inherited, and a war that shall also bestow on future generations. The commitment, as declared by our forefathers, is a sacred obligation today, and it is so from one generation to the next. Mzee Jomo Kenyatta, representing the founding fathers, had this to say on the task at hand. And he said, and I quote, that our children will learn about the heroes of the past, but our task
is to make ourselves the architects of the future. This is a challenge he posed not only to his generation, but to all Kenyan generations to come. Each generation must not focus only on past heroism, but it must also continuously strive to be the architects of their own brighter future. For us to become architects of the future, we must begin by protecting what was left behind to us by the heroes who liberated this country, and in particular, we were charged with a great responsibility of taking care of our territorial integrity. Since the dawn of our republic, on many occasions, we have experienced territorial aggressions to the sanctity of our borders. Some have been driven from within and others from without. But the message of our founding fathers to these aggressors was simple: not an inch less, not an inch more. And this is the message that must reverberate across the collective quarters that are bent on annexing any part of the territory known as the Republic of Kenya. The resolve of our founding fathers rings as true today as it did then. Not an inch less, not an inch more. And we as Kenyans say this because we are a nation content with our country's bounty and also content with the splendor within our borders. So, fellow Kenyans, the transformation of our security sector has without doubt been one of the most significant endeavors of my administration. We continue to add new arrows in the quiver of our national security by retooling the resources and capacity of our security agencies. This visible transformation of our security organs has been done in honor of their national duty of defending our sovereignty, maintaining our territorial integrity, securing our borders, and preserving our cherished freedoms and our way of life. As an affirmation of this, today, Kenya's police-to-population ratio is at its highest level in our history and is higher than the UN prescribed standard. Similarly, in the last 8 years, we have undertaken the most consequential and expansive modernization of our military in our nation's history. We continue to tool and to retool our security resources to the highest standards in order to keep our people safe and secure and to preserve our territorial integrity in a just, fair, democratic, and safe country for all. But aside to this, we have also invested in the welfare of those charged with our security personnel, which include a review of their remuneration, benefits, and other allowances, upgrading of housing, provision of insurance, and increasing the capacity of the health facilities used by our security personnel. In addition to what we have already done, we are also building an additional 4 hospitals to cater for them and their dependents in recognition of the heavy toll placed on them and their families. Fellow Kenyans, ladies and gentlemen, now I must return to the subject of being architects of the future. When our founding fathers charged us with this task,
They told us, what they told us is that the future is not a destination out there waiting for us. It is a destination that we create, block by block. It is like an open book that you write, page by page, moment by moment. But you do not realize it until you are met by unexpected challenges. Challenges like COVID-19. And then all of a sudden, you are placed upon the horns of a dilemma. You can either choose to see obstacles in every opportunity or opportunity in every obstacle. This, fellow Kenyans, is the foundation of any successful nation state. It is about choices. Yet, it is in moments like this that the true character of a nation and a people is revealed. I am proud to say that with the COVID-19 crisis, our state of mind as a government has been one of finding opportunities in every problem occasioned by COVID. Instead of focusing on what is, we have focused on what could be. And this optimism by government, coupled with a basket of stimulus instruments, is what has thrust our economy into rapid recovery, while the global economy, we all know, contracted by an average of 3.6% last year. We managed to grow our economy by 0.3% over the same period, and this year it is projected to grow by 6% despite the ravages of COVID. In recognition of the extraordinary and exceptional nature of the pandemic, the government, as the guarantor for enjoyment of social economic rights, issued targeted responses to the pandemic to cushion Kenyans against the effects of the pandemic. My administration made various policy interventions with a view of putting money in the pockets of Kenyans. This included various tax reliefs, an 8-point stimulus program of some Kenya shillings 56.8 billion, and Kazi Mtaani to cushion our youth from COVID-related unemployment and other vulnerabilities. Today, this economic rebound is also reflected in the strong revenue performance, as at the end of September 2021, with the ordinary revenue of our country having increased by some 26.8%. There are many indicators which demonstrate how we took advantage of the opportunities and the problems presented to us by COVID-19. And we shall be elaborating further during our scheduled State of the Nation address in Parliament. But just to make and name a few examples, for instance, the management of the Kenya Meat Commission was replaced during the thick fog of COVID-19. The Department of Defense took 1 year to refurbish the commission and reopened it in April of this year. I am happy to note that in the 6 months, KMC got out of debt and increased the number of head of cattle processed a day from 8 to 185, 23 times what the old KMC used to process. Today, KMC is paying farmers within 72 hours for livestock delivered at a rate of Kenya shillings 185 per kilo for cattle. In fact, the previous commission had paid a total of Kenya shillings 52 million to farmers between the months of April to September 2020. By comparison,
The new management of KMC that reopened the plant in April of 2021 has to date, in those short period, paid out a total of Kenya shillings 643 million, representing an increment of over 1,200%. Another area of transformation under the COVID duress is the tea sector. And the story of our tea sector is one that must be told. This sector has been the predatory grounds for cartels for many decades. But it has now been liberated, and its performance has started to improve. On account of the reform measures implemented by my administration, the price of Kenyan tea has increased by 42% in the last 1 year alone, and the minimum auction price of tea now stands at $3 per kilo, the highest price on record for the last 5 years. Indeed, it is expected that our tea farmers will receive a healthy bonus at the end of June 2022, signaling a return to the good old days of Chai Bora, Pesa Bora. In the coffee sector, again I am pleased to report that the determined efforts of our government to root out corrupt cooperatives that have been predating on our coffee farmers have borne fruit. The revitalization of the new KPCU by government has brought healthy competition into the coffee milling activities. And as a result, farmers in high-yielding areas like here in Kirinyaga are now receiving upward of Kenya shillings 100 per kilogram for their coffee, up from the average Kenya shillings 25 per kilogram in 2019. Milk production is another area, and as part of our efforts to ensure a reasonable rate of return for our dairy farmers, my government introduced a pricing guideline, and this has seen farm gate prices increase from Kenya shillings 27 per litre in January of 2020 to a high of Kenya shillings 40 per litre as of September 2021. On rice, I did, when I visited Kirinyaga last, direct that the Kenya National Trading Corporation purchase all the rice, not only from Ware, but also from Kano Plains, for onward selling to our disciplined forces, prison services, as well as to our boarding schools. And I am pleased to confirm that last year, out of 6 rice cooperatives nationally, Mwea Rice Growers Cooperative sold the most bags of rice to government. And in fact, for every 10 bags sold to government, Kirinyaga farmers sold 7. And out of this, they realized a total revenue of over 1 billion Kenya shillings. And in order to promote our rice farmers, I did direct the Ministry of Agriculture to secure the continued purchase of the upcoming crop so that we can maintain and continue this transformation. But ladies and gentlemen, it is the transformation of our health sector that is probably the most phenomenal testimonies of how we transformed COVID obstacles into opportunities that expanded our health facilities. In Nairobi alone, we have constructed over the period and operationalized 15 level 2 and 3 hospitals in various informal settlements through the Nairobi Metropolitan Service. And there are another 15 currently under construction. One of the unintended benefits of the pandemic is that we have increased, as a country, our ICU capacity by an impressive 502%, from 180 to 651 ICU-ready beds across the country. And similarly,
our total hospital bed capacity as a country has increased by 47% from 56,069 in the year 2013 to the current figure of 82,291 hospital beds spread throughout the country. During the COVID-19 pandemic, we have improved our oxygen generation capacity in all our public health facilities from 3 million liters per day in March of 2020 to 32 million liters per day in October of 2021. We have further increased the number of reference laboratories that can test for notifiable diseases of international concern and public health importance from one single laboratory in March of 2020 at the beginning of the pandemic to what we have today, which stands at 95. Fellow Kenyans, I just wish to remind you that at the beginning of the pandemic last year, we used to ship our samples for testing in South Africa, and the result turnaround time would be anything up to 5 days onwards. Today, we have our own capacity. These strategic diagnostic investments have strengthened the country's healthcare system, especially in response to the COVID-19 pandemic, and will propel us faster towards the attainment of universal health coverage and fortify our country's preparedness for future global health security challenges. The health workforce is a key pillar of every healthcare system, yet many times it turns out to be the weakest link, typically seen as a cost driver instead of an area for public and private investment in health service provision. In a bid to bridge the gap in human resources for health, the government has progressively recruited an additional 36,900 healthcare workers in the last 9 years, bringing total public health workforce to what it is today, 75,000 health workers. The mid-level healthcare worker plays a critical part and role in the health service delivery throughout all levels of care, specifically at the primary care level. And to this extent, we have expanded the capacity of our medical training colleges to train this critical mass of health experts from 28 KMTC campuses in 2013 to the current 71 campuses spread across 44 of our 47 counties. My administration has also put in place a comprehensive nationwide program to upgrade selected hospitals in all the 47 counties through provision of specialized modern state-of-the-art medical, diagnostic, and critical care equipment. Through the Managed Equipment Services project, whose objective was to improve access to quality specialized healthcare services throughout our country. Under this project, we have identified and equipped 115 hospitals with various theater equipment, 101 hospitals with various radiological and imaging equipment, 14 facilities with ICU equipment, and 54 facilities installed and commissioned renal equipment for dialysis. Through this massive investment, 628,000 people have benefited from theater services, 587,000 people have benefited from dialysis out of the 577 dialysis machines installed, and 23,574 people have benefited from ICU services, and over 5.7 million Kenyans
have been served using the 22 MRI machines, the 214 X-ray machines, the 83 CT scanners, and the 229 ultrasound equipment that we have installed in various hospitals. All these some investments have so far benefited over 6 million patients and saved our country an equivalent of 131 billion shillings. Ladies and gentlemen, just the other day, I opened the not just a first for Kenya, but for our entire sub-region. As a result, many of our citizens suffering from cancer will now have the benefit of early detection, leading to early treatment and cure, thus saving many lives. This, in addition to the millions of shillings that families who would have been forced to travel abroad seeking treatment for their loved ones will now save. 3 other areas have thrived despite the COVID dispensation. The first one is our robust infrastructure development. And indeed, to celebrate our Mau Mau liberators, a 582-kilometer road called the Mau Mau Road is under construction in their honor. And this will be the single longest road constructed in Kenya since independence. It runs through Meru County, from Kieni to Mara, through Embu County, from Kairore to Irangi, through Tharaka County, from Kibuga to Itunguru, and in central Kenya, it runs from Mudhidhi to Kiangwashe, and from Kembe to Mogumo Road. This is longer than the Nairobi-Mombasa Highway by 140 kilometers, and it follows the warpath taken by our Mau Mau liberators as they fought the colonizers, and once complete, roads will be able to connect to various parts of the country without necessarily having to pass through Nairobi. Another piece of infrastructure that I believe would make our founding fathers proud is the Nairobi Expressway. This is the largest expressway in Africa, stretching a total of 27 kilometers, running from Mulolongo in Machakos County to Rironi in Kiambu County. And from Rironi, plans are underway for another dual carriage that will soon be launched that shall run all the way to Mau Summit, traversing the Rift Valley. In total, we have had 7,991 kilometers of new tarmac road with an additional 4,800 kilometers currently under construction. The major flagship road projects include the Isiolo Mandera Road, Garissa Nuno Mudogashi Wajir Road, Lokicha, Lodwa, Lokitang, Nakadok Road, the dueling of the Kenol Sagana Marua Road, the expansion of the Mombasa Mariakani Road, the Garsen Witu Lamu Road, the expansion of Makupa Bridge and approach roads, the expansion of the Athi River Machakos Turnoff Road, the Ahero Kisii Sibania Road, the Kibwezi Mtomo Kitui Road, and the reconstruction of the Kitale Kapenguria Lodwa Nakadok Road to the border with South Sudan, to name but a few. The second area that has also thrived during the last 2 years is the digitization of our economy as a measure of improved governance. In keeping with being architects of their own future, young people drawn from all over the Republic are the driving force behind seminal programs that will revolutionize the way we conduct business in our country. This is a project that has been dearest to my heart, especially in being blessed with the opportunity of engaging and working and seeing the potential of our young men and women when given an opportunity.
I will elaborate on this on another occasion, but today permit me to focus primarily on the land sector. For 125 years, our land registry was manually managed and very messy. In fact, some of this mess was deliberate, engineered to facilitate land theft and corruption. But with the help of this youth-led team, we have begun the process of digitizing the land registry. And what has surprised us, as we reference title deeds with geographical coordinates, is the historical fraud that has existed in our land sector. We have found private land titles to roundabouts in major highways, private land titles on airport runways, and all of this because titles were issued without reference to geographical coordinates, or what experts call georeferencing. To stop land fraud, therefore, we are now in the process of cleaning all title deeds to ensure they have a corresponding geographical coordinate, and this will help stamp out the fake title deeds and restore the sanctity of the title deed as envisioned by our founding fathers. The major advantage in digitizing our land registry under the system now known as Ardhi Sasa is that where it took you a minimum of 6 months to do a single land transaction, this has now been reduced to 48 hours or 2 days in the registries that we have digitized. Where once it took 1 and sometimes 3 months to obtain an official land search, the Ardhi Sasa system will give you a land search result in 3 to 5 minutes. And now, with digitization, we have the platform to ensure that every inch of Kenya is mapped and all areas eligible for allocation and issuance of titles have an accurate, secure, and fraud-free system of issuance. It is my belief that after digitization, issues of land titling will be sorted out once and for all. And I say so because my administration has already issued 5.3 million titles under the manual registry in only 8 years. That is equivalent to the number of title deeds issued by the colonizers and the first 3 administrations combined in a total of 125 years. So I believe that if we have achieved 5.3 million titles in 8 years under an archaic system, how much more will we be able to achieve once the national system is completely digitized? Added to this, we have taken the independence era dream of decent, affordable shelter and used policy instruments and incentives to make it a reality. One such intervention is that anyone registered as a pensioner can withdraw up to 40% of their pension and use it to get a housing mortgage. Additionally, we have exempted first-time mortgage holders from payment on stamp duty, and in addition to a range of incentives for developers who build units under the Affordable Housing Program. Further, and on digitizing our economy, in April of 2013, during my first few months as president, I directed the National Treasury to conduct a detailed survey of all chargeable government services to ascertain how many of these services were paid through digital means. The survey found that over a third of all payments to government were cash-based, presenting a high opportunity for leakage and abuse of the system. In one case, 60% of revenues were spent on making collections. By launching the e-Citizen platform in August of 2014, 350 government services
have now been migrated to the e-Citizen platform. And in the 7 years since its inception, the e-Citizen has served a total of 27.2 million unique customers and collected over Kenya shillings 87.1 billion in revenues. Fellow Kenyans, our forefathers' quest for a just and fair nation for all will only be truly realized when we have every single service delivered through a transparent and accountable channel. Therefore, digitization is an important part of our endeavor to improve delivery of government services. Digitization aims to eliminate the duplication of efforts in data collection, processing, storage, and production of identification documents, which has been a feature of government operations since the dawn of our republic. Our policy interventions will also enhance the security of the current ID card through the implementation of a microchip electronic identity card that mitigates against emerging security threats such as identity theft, fraud in financial transactions, and the creation of false identities that are utilized in terrorism and other major crimes. This improved identity card will also be used as a secure travel document within the East African region. To those of you, my friends, who are used to analog systems in order to facilitate corruption, I tell you that the end is nigh, notwithstanding how many court orders you procure, hii itafika mwisho. To all Kenyans, for us to achieve most of these things under the COVID restrictions, I want to thank you. Without your civic responsibility, innovation, and resilience, none of this would have been made possible. From very early in the COVID crisis, I appeal to you to be your brother's keeper and to exercise restraint as we navigate through this unfamiliar enemy. And all of you, each and every Kenyan, made us proud by doing this. The vision of our forefathers was a nation free of ignorance. The remnants of ignorance will only be uprooted from our midst when we continuously build the capacity of our citizens to remain abreast with the demands for a rapidly changing world. It is against this backdrop that we instituted reforms in our education sector that led to the introduction of the competency-based curriculum, or CBC. As a mark of this seminal transition, we now have 2 cohorts of children in pre-primary and 5 cohorts of our children in primary school who are the pioneers of this groundbreaking curriculum. The grade 5 cohort has only 1 year to go before they join junior secondary school or grade 7. In total, we note that over 8.1 million children are now part of the program. As a caring government and one that appreciates the solemn duty of the state to prepare every child for their destiny, we will continue enriching the curriculum to ensure that our children sharpen their talent and maximize their opportunities in keeping with our vision for a holistic growth of every child in Kenya. And to ensure that we adequately prepare the country for the next phase of CBC, which is the junior high school, and to further facilitate the 100% transition from primary to secondary, I hereby order and direct as follows: that the Ministry of Education, jointly with the Ministry of Interior and the National Treasury, shall establish a framework for the construction of over 10,000 classrooms needed to provide the additional learning space for the 1 million new students set to join junior secondary. That the National Treasury,
engages Parliament to appropriate 8 billion shillings towards the construction of classrooms, and that the construction of these classrooms be undertaken by local contractors within the vicinity of each school so as to provide further stimulus to local economy, and that the payments for the construction of the said classrooms be remitted directly to the contractors in their respective sub-counties. This initiative will tap into the skilled manpower within the counties, empowering locals with enhanced economic opportunity. And fellow Kenyans, to address the gap of the remaining 10,000 classrooms across the country, I call upon all members of the National Assembly to stand together in solidarity with our children by prioritizing allocation of the CDF towards school infrastructure. The timely program provides additional momentum to my administration's prioritization that no child is left behind in the transition from primary to secondary school. Ladies and gentlemen, as we continue to build back better, we are witnessing recovery in the economy, with its rebound being attested by all leading economic indicators. They all point to a stronger economic recovery beginning in the present year. This rebound is a result of the gradual reopening of our economy, especially the service sector, coupled with stronger global demand. This recovery is reflected, as I said earlier, in the strong revenue performance for the quarter ending September 2021, which saw our ordinary revenue increase by 25.8% and amounted to Kenya shillings 441.8 billion, amounting to a collection of Kenya shillings 17 billion above the target that had been set. The first and second stimulus packages were designed by my government to ensure that our economy would endure the shocks occasioned by the lockdown measures implemented in the early stages of the COVID-19 pandemic. With significant progress registered in the containment of COVID-19, I believe it is now time to shift our focus from survival to coexisting with the disease. And in that regard, my administration will be rolling out the third financial stimulus program designed to accelerate the pace of our economic growth and to sustain the gains that we have already made. I announce, therefore, that effective the 1st of November 2021, new stimulus programs targeting the key productive and service sectors in 13 strategic interventions that cover agriculture, health, education, drought response, policy, infrastructure, financial inclusion, energy, and environmental conservation. The first intervention is the tea subsector. To safeguard the gains made by the tea subsector, the National Treasury will allocate 1 billion shillings to support the fertilizer subsidy for our small-scale tea farmers. The second intervention is in the sugar subsector. To safeguard the livelihoods of farmers within our nation's sugar belt, I direct the National Treasury to allocate an additional 1.5 billion shillings in aid of the sugar sector that will be appropriated towards factory maintenance and payment of farmer arrears. The third intervention is the coffee subsector. In acknowledgement of the pace of the ongoing reforms in the subsector, the National Treasury to allocate 1 billion shillings to the Ministry of Agriculture to be appropriated towards the completion of the ongoing interventions in the coffee subsector. The fourth intervention is the livestock sector.
Noting the effects of the ongoing drought situation, the National Treasury to allocate 1.5 billion to support the communities affected by the ongoing drought, especially in our ASAL counties, as part of our National Livestock Offtake Program. The fifth, also applying to the livestock sector, and in order to secure a reduction in the prices of animal feeds, I direct the Cabinet Secretary for Agriculture, jointly with the National Treasury, to issue within 7 days a framework that will facilitate the reduction of the cost of animal and chicken feeds. The sixth intervention is in education. As I have said earlier, and noting the success of our administration's policy on 100% transition from primary to secondary education, Kenya shillings 8 billion to the Ministry of Education for the CBC Infrastructure Expansion Program. The seventh intervention is in health, and to ensure access to medical coverage across our nation, and as part of our Universal Health Coverage Program, the Ministry of Health will move with speed to establish an additional 50 new level 3 hospitals to be situated in non-covered areas and densely populated areas across our nation. And I further direct the National Treasury to allocate a sum of 3.2 billion shillings for the immediate construction of these medical facilities, again using local contractors so that the effect is also felt on the ground uko mashinani. Is the National Sanitation Program. We started this program to harness the energy of our young people and to give them a buffer against COVID-related unemployment. Noting the success of Kazi Mtaani program and its effect in enhancing opportunities for youth across the country, we direct the National Treasury to allocate Kenya shillings 10 billion for the third phase of Kazi Mtaani to be rolled out in all counties, with priority being given to densely populated areas. The above measures should inject an additional 25 billion shillings into our economy. These new initiatives complement ongoing state interventions that are expected to sustain the momentum of recovery within the year's growth rate projected to be at 6%. The ninth intervention is on energy and petroleum. Being fully aware of the positive strides being made in our economic recovery, the gains stand the risk of being eroded by high energy prices. And to address the plight of our people, I do direct that the Ministry of Petroleum and Mining, jointly with the National Treasury, to develop by the 24th of December a framework for stabilization of petroleum prices so as to cushion Kenyans against the turbulence caused by the current volatility in fuel prices, and that B, the Ministry of Energy shall secure the full implementation of the report of the Presidential Task Force on review of power purchase agreements that establishes a pathway for the reduction of electricity prices by 30% by or before the 24th of December this year. I look forward to Kenyans being relieved of the burden of high tariffs by Christmas Day. The 10th intervention is in the banking sector. The transformation of our economy and the emergence of our nation as a financial hub is as a result of the efficiency secured by technology. The gains we have made in digitization of our financial processes and transactions have made it possible for us to better track and trace illicit flows of money. In view of these, we remain committed to the anti-money laundering and the combating of financing of terrorism CFT frameworks
stipulated by the Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act, POCALMA. These include the requirement for financial institutions to report cash transactions above US dollars 10,000. However, it should also be recognized that the implementation of the framework by banks has been onerous for micro, small, and medium enterprises, and cash still remains an important payment channel for MSMEs, representing 80% of all their financial transactions. Therefore, accordingly, the implementation of the cash transaction requirement by banks has not been facilitative of the operations of MSMEs, and to some extent has inhibited their growth. And in this regard, I further order the National Treasury, after consultation with other stakeholders, to immediately cause the upward revision of the cash transaction reporting threshold from the current mark of 1 million shillings, applicable to both withdrawals and deposits by customers. The financial institutions, however, will retain their reporting obligations to the Financial Reporting Center. The 11th intervention is to access to credit. Over the last decade, we have developed a robust credit information sharing mechanism for the banking sector, which enables Kenyans develop a credit history to enable them access to cheaper credit. This is an important pillar for pricing of loans. The COVID-19 pandemic, however, has adversely impacted businesses, particularly MSMEs, and as one of the COVID-19 emergency measures, we did previously suspend the listing with credit reference bureaus of borrowers whose loans were non-performing at the beginning of the pandemic. This suspension lasted for 6 months, from April to September of 2020, and provided relief, particularly to medium, small, and micro enterprises during the pandemic period. However, some of the MSMEs continue to struggle to get back to a sound footing following the adverse effects of the pandemic. So in that regard, and to further augment the interventions that we are making to give micro, small, and medium enterprises reprieve, I further order the National Treasury, in consultation with stakeholders, to secure the following additional measures to provide further space for recovery of micro, small, and medium enterprises. That the relevant authorities will, for loans less than 5 million, effect a moratorium of listings in CRBs for a period of 12 months to the end of September 2022. And further, borrowers with loans below 5 million and below, listed on the CRB from October 2020 to date, will not have that listing incorporated in their credit reports for the next 12 months ending September 2022. In addition to foregoing measures, and to accelerate our economic recovery, I also urge all banks and financial institutions to accommodate customers who seek to restructure their banking facilities. The 12th intervention is digital financial services. In recognition of the importance of digital financing services, especially to the small-scale traders and the household at large, I do direct the National Treasury to engage all digital payment providers with an aim of deepening and expanding the use of the digital payment channels so that people can save more on their wallets and use them more. The 13th intervention is in the area of vaccine production. If there is anything that we have learned
not only as Kenyans but as Africans, from the COVID-19 pandemic is the essence of self-reliance. As the first step towards this goal, we as a government have established a company to facilitate this venture in the name of Kenya Biovax Limited, and therefore the Ministry of Health should operationalize this company to build a form and fill and eventually manufacture vaccines in our country by Easter of next year. Fellow Kenyans, on the 29th of June 2021, during my 16th address on the COVID-19 pandemic, I pledged to the nation that by Christmas this year, we would have vaccinated over 10 million adults. Today, I am pleased to confirm to the nation that we are on course to realize this target. As of today, we have vaccinated 5 million adults. Owing to the compliance with the health protocols and guidelines on COVID-19, I have further noted with much appreciation that surge of infections has declined over the last 2 weeks, as characterized by the positivity rate of below 5% that has been registered over this period. I once again want to thank the people of Kenya for exercising an admirable degree of civic responsibility in this fight and truly being their brother's keepers. It is, however, important for all of us to appreciate that we are not yet out of the woods, and we must therefore continue to observe the containment measures as directed by the Ministry of Health, as this is the only way to sustain the gains we are making and guarantee the full reopening of our economy. I want to, at this juncture, particularly thank our Interfaith Council for their cooperation in steering the resumption of in-person and congregational worship, and indeed all our health workers and security officers for their commitment to duty during this particularly difficult time. So, fellow Kenyans, the National Emergency Response Committee on COVID-19 and the National Security Council have continued to monitor the evolution of the disease situation within our borders. And therefore, given the progress in containing this disease, the committee, jointly with the Council, has recommended a review of the existing containment measures. Accordingly, the number of persons gathering for in-person worship is now reviewed upwards from 1/3 of the congregants to 2/3, provided they adhere to all the health protocols. In the same regard, and by the authority vested in me as President, I hereby order and direct that the nationwide dusk to dawn curfew that has been in effect from the 27th of March 2020 be and is hereby vacated with immediate effect. Asante sana, God bless you and God bless Kenya. Asanteni sana. Basi kwa heshima naomba sote tusimame kwa ajili ya wimbo wa taifa. Ninaomba kwa heshima sote tusimame tafadhali kwa ajili ya wimbo wa taifa. Watamalize ndio. Asanteni sana.
Baada ya hotuba ya Mheshimiwa Rais, nitaomba tuwe watulivu ili tuweze kutangaziwa itifaki ya kuondoka